Kính chào các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Tôi là bác sĩ Phùng Nam Lâm, chuyên khoa hồi sức cấp cứu và hiện nay là Phó Tổng Giám đốc chuyên môn hệ thống y tế Vingroup. Tôi xin được bắt đầu chương trình hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Trong những năm gần đây, HFNC High Flow Nasal Cannula, hệ thống oxy dòng cao qua mũi, đã được sử dụng ngày càng rộng rãi tại các cơ sở điều trị bệnh nhân siêu hô hấp cấp. Do HFNC có hiệu quả tốt trong cải thiện oxy, giúp tránh được việc đặt nội khí quản hoặc là tránh được thở máy cho nhiều trường hợp. Đặc biệt là HFNC đơn giản, dễ sử dụng và có thể sử dụng được bên ngoài các khoa hồi sức cấp cứu. HFNC càng trở nên có ý nghĩa và được quan tâm nhiều trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Khi mà có quá nhiều bệnh nhân cần hỗ trợ hô hấp, trong khi lại có những hạn chế nhất định về lượng máy thở, thiếu bác sĩ và điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu. HFNC hiện nay đã được rất nhiều tổ chức y tế uy tín trên thế giới đưa vào hướng dẫn trong điều trị bệnh nhân COVID, như là trong hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, Hội hồi sức tích cực Mỹ SCCM, Hội hồi sức châu Âu ESICM, và HFNC đã được Bộ Y tế Việt Nam đưa vào trong hướng dẫn chính thức của Bộ. Xuất phát từ yêu cầu thực tế điều trị bệnh nhân COVID-19 cần các phương tiện hỗ trợ thở oxy và hỗ trợ hô hấp, Tập đoàn Vingroup đã mua và hỗ trợ trang bị trong một số lượng lớn hệ thống thở oxy dòng cao HFNC cho các bệnh viện đang ở trong tâm dịch. Cuối tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã tài trợ 2.000 hệ thống HFNC Evo 2 cho thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay đã phân bổ đến các bệnh viện hồi sức và điều trị COVID, các bệnh viện dã chiến, các cơ sở nhận bệnh nhân COVID-19 và đã bắt đầu được sử dụng cho bệnh nhân. Hệ thống HFNC dễ sử dụng, tuy nhiên đối với một số bác sĩ điều dưỡng chưa có điều kiện tiếp cận sử dụng và đặc biệt đối với các nhân viên y tế không phải trong chuyên khoa hồi sức cấp cứu sẽ cần được làm quen, hướng dẫn sử dụng để đảm bảo sử dụng đúng, phát huy được tối đa hiệu quả, cũng như cần biết các giới hạn của HFNC để chuyển qua các cái hỗ trợ hô hấp khác cao hơn, đặt nội khí quản, thở máy, đặc biệt đối với những trường hợp siêu hấp nặng. Hôm nay Vingroup rất là hân hạnh được phối hợp cùng lãnh sự quán thương vụ New Zealand tại Việt Nam, hãng Fisher Paykel Healthcare tổ chức hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm về HFNC trong điều trị nhân COVID với các đồng nghiệp đang trực tiếp tham gia điều trị COVID hoặc đang chuẩn bị trong tâm thế sẵn sàng vào tâm dịch. Các báo cáo viên ngày hôm nay của chúng ta gồm các bác sĩ, các chuyên gia trong chuyên ngành hồi sức cấp cứu Việt Nam và quốc tế đến từ Mỹ, Canada, New Zealand. Các báo cáo viên sẽ chia sẻ các thông tin hữu ích và cập nhật nhất về HFNC trong hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh nhân COVID-19. Chúng tôi hy vọng hội thảo sẽ giúp các y bác sĩ có thêm những thông tin cần thiết, sử dụng hiệu quả cao nhất các thiết bị HFNC và góp phần và hỗ trợ cho được nhiều bệnh nhân hơn. Sẽ có nhiều hơn nữa các bệnh nhân vượt qua được các diễn biến nặng và trở về với gia đình. Tôi xin được thay mặt ban tổ chức cảm ơn các báo cáo viên, cảm ơn các bậc đồng nghiệp đã dành thời gian cho hội thảo. Xin được cảm ơn lãnh sự quán thương vụ New Zealand tại Việt Nam, hãng Fisher Paykel Healthcare đã đồng hành cùng Vingroup và các y bác sĩ Việt Nam. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu ngài Tổng lãnh sự kiêm tham tán thương mại New Zealand tại Việt Nam, ông Joseph Nensel sẽ có đôi lời phát biểu. Mr. Joseph Nensel, please. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora and xin chào, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be with you here today. I would like to start my presentation by sincerely thanking Vingroup. What an amazing company who I know have generously sponsored the COVID-19 epidemic prevention and control activities in Vietnam with a total donation value of more than 2.2 trillion dong, and who recently agreed to fund the purchase of 2,000 Fisher & Paykel Healthcare Evo 2 units to be installed in COVID-19 treatment hospitals across Vietnam. I would also like to thank Vingroup Healthcare System for their cooperation and support of this project. Dr. Lê Thuy Anh, Chief Executive Officer, and Phang Nam Lam, Vice President, Chief Medical Officer of Vingroup Healthcare System. Thank you so much for your effort and vision in making this donation happen. I would also like to thank DMed for their amazing dedication to this project. The distribution and installation of these units carries many challenges, and I'd like to acknowledge the hard work of your staff in ensuring the installations of these units into hospitals across Ho Chi Minh go successfully. Thank you for your efforts in starting
the Joining Hands to Fight the Pandemic Fund to help support future contributions to this worthy cause. Lastly, I would like to express my thanks to Fisher & Paykel Healthcare for co-organising today's webinar with Vingroup. Your first webinar earlier this week covered 13 provinces and cities across the Mekong Delta and was viewed by an amazing 350 participants. In preparation for this webinar, I couldn't help but reflect on the similarities between my country, New Zealand, and Vietnam. Both countries have long, beautiful coastlines and impressive mountain ranges. Both countries' people love good food, and getting together with our friends and families is something that we both cherish greatly. We also have a love of our national sports teams. Your passion for the Golden Star Warriors is equal to our love of our national rugby team, the All Blacks. However, the greatest similarity to me in recent times is how Vietnam and New Zealand successfully managed the COVID-19 pandemic. Both countries were applauded worldwide for their successful national responses. Both countries put the health of their people before anything else. Your care for COVID-19 patients was a headline across the world. Due to the efforts of your healthcare workers, Vietnam did not record a single death in the pandemic until July 31st, 2020. Care for people is something that New Zealanders strongly relate to, and care for people is what ultimately brings us all here today. New Zealand is an outward-looking, open, and internationally engaged nation. While our borders remain closed, our minds are not. New Zealand businesses continue to engage strongly with Vietnam. You may have seen New Zealand businesses donate over 9,000 kilograms of fresh fruit to hospitals across Ho Chi Minh City recently. This is a good example of how both countries continue to cooperate with each other despite the challenges of COVID-19 pandemic. New Zealand companies are well regarded for their innovation, and our best companies look to find brave new ways of addressing some of the world's biggest problems. New Zealand ranks 3rd out of 139 nations for global creativity, and companies like Fisher & Paykel Healthcare are a leading example of why New Zealand businesses are regarded so highly across the world for creative thinking and innovation. Driven by a strong sense of purpose, Fisher & Paykel Healthcare are working to improve patient care around the world. Their world-leading respiratory medical devices are used in more than 120 countries worldwide. The needs of their customers and care for their patients drive everything that they do. During the global COVID-19 pandemic, nasal high-flow therapy has been recommended in WHO and NIH guidelines, as well as Vietnam's own Ministry of Health guidelines for COVID-19 patient management. Today is about sharing the latest nasal high-flow therapy information for the treatment of COVID-19 patients. I would like to take this opportunity to thank Fisher & Paykel Healthcare, who in June this year donated 10 of their latest Airvo 2 systems to the Ministry of Health in Vietnam. These units were allocated to key hospitals across Vietnam to help them in the fight against the COVID-19 pandemic. Our greatest similarity and what brings us here today is our care for people. The relationship between New Zealand and Vietnam continues to move forward positively. Both countries seek to take advantage of new opportunities, new technologies, and new ways of doing business. In closing, I would again like to thank Vingroup, Vingroup Healthcare System, DMed, and Fisher & Paykel Healthcare for their cooperation in making the donation of 2,000 Airvo 2 units a reality. I know that every one of these units will be put to good use in the care of COVID-19 patients across Vietnam, and I know they will be used to save countless lives. I also want to express my sincere gratitude for the sacrifices that the doctors, nurses, and every healthcare worker is making during the current COVID-19 outbreak. The journey may seem long and relentless, but take heart that you are not alone in this fight against COVID-19.
Please take good care of yourselves and take care of one another. Please stay safe and stay well. Sau đây tôi xin được chuyển qua sang chương trình hội thảo của chương trình khoa học của hội thảo. Để mở đầu chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đăng Tuân, Bệnh viện Vingroup Tham City Hà Nội. Hiện nay bác sĩ Tuân là trưởng chuyên ngành hồi sức cấp cứu của hệ thống bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vingroup. Bác sĩ Tuân sẽ trình bày với chúng ta về vấn đề giảm oxy máu của bệnh nhân COVID-19. Xin mời bác sĩ Tuân. Kính thưa Chủ tịch đoàn, kính thưa các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin phép được trình bày bài báo cáo giảm oxy máu ở bệnh nhân nhiễm COVID-19, vai trò và liệu pháp oxy mũi dòng cao, hay còn gọi là HFNC. Về nội dung của bài trình bày của tôi gồm 3 phần. Thứ nhất là đặc điểm tổn thương phổi do COVID-19, cơ chế giảm oxy máu trong COVID-19. Phần thứ hai là cơ chế tự gây tổn thương phổi của bệnh nhân. Thứ ba là vai trò của oxy dòng cao trong điều trị giảm oxy máu do tổn thương do COVID-19. Trước tiên tôi xin phép điểm qua tình hình nhiễm COVID trong nước. Đây là cái biểu đồ mô tả trong vòng 1 tháng. Và gần đây nhất là ngày 5 tháng 8 thì chúng ta có khoảng hơn 7.300 ca nhiễm. Và trung bình trong 1 tuần nay thì chúng ta có khoảng gần 8.000 ca nhiễm một ngày. Và tính đến nay thì chúng ta đã có khoảng gần 200.000 ca nhiễm. Và số tử vong là khoảng hơn 2.700 ca. Và trong khi đó thì thế giới cũng rất là căng thẳng, với số người nhiễm là hơn 200 triệu người và tử vong khoảng gần 4.300.000 người. Thế thì và tôi xin phép trình bày về cái cơ chế tổn thương của COVID-19. Thì cái tiểu phần rất quan trọng là tiểu phần protein S. Đây là một cái thụ thể nó quyết định gây bệnh cũng như là vấn đề đột biến. Thụ thể protein S sẽ gắn với lại cái thụ thể ACE2 có trên mặt các tế bào nội mô, và khi xâm nhập vào trong tế bào nội mô nó sẽ gây ra một tình trạng nhiễm trùng. Cụ thể là nó sẽ gây những cái tổn thương về thành mạch, rồi gây ra những cái phản ứng viêm, gây ra các đám viêm hệ thống và gây ra giải phóng rất nhiều các cytokine, gọi là cơn bão cytokine. Đồng thời cũng gây ra rất nhiều những cái kháng thể đặc biệt, và chính những cơ chế này nó gây ra những cái tổn thương trực tiếp cũng như gián tiếp. Và người ta thấy rằng là cái thụ thể AC2 này có mặt ở rất nhiều cái cơ quan, đặc biệt ở phổi, ở tim, ở thận, ở não, ở tiêu hóa. Chính vì vậy là nó sẽ gây ra những cái tổn thương ở những cơ quan đích. Ví dụ như ở phổi, nó gây ra những cái tổn thương xẹp phổi, tổn thương viêm phổi. Rồi ở tim có thể gây ra những tổn thương về cơ tim, tổn thương gây suy giảm chức năng co bóp cơ tim. Ở thận gây những tổn thương về tổn thương thận cấp. Ở gan những tổn thương gan, vân vân. Đặc biệt ở phổi thì virus sẽ xâm nhập vào các cái tế bào biểu mô phế quản, biểu mô phế nang, phế bào tuyếp 1, tuyếp 2, nó gây nên những cái bệnh cảnh. Ở đây ví dụ như viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phế quản phổi, viêm phổi, và đặc biệt là tổn thương những ARDS. Thế thì về cái kiểu tổn thương phổi trong ARDS thì đã được tác giả Catidoni là một nhà hồi sức cũng như là một nhà thở máy đã mô tả rất rõ trong những cái ca bệnh mà từ cái vụ đại dịch diễn ra tại Ý. Thì ông mô tả với 2 cái kiểu hình tổn thương ở phổi. Thứ nhất là kiểu hình A, hay là gọi là kiểu hình L. Trong cái kiểu hình này thì cho thấy là cái trọng lượng phổi ở đây vẫn còn rất là tốt, và phế nang thông khí rất tốt, với cái thể tích thông khí đây rất lớn. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn có một cái tình trạng giảm oxy máu. Đây là một cái tỷ lệ chỉ số P/F có 95 thôi. Khác với một cái kiểu hình gọi là kiểu hình H ở đây, thì ở đây thì cái phế nang mà không được thông khí rất là lớn, chiếm tới 1/2 phổi, và phổi thì ngấm nước rất là nặng, và cái thể tích khí thông khí của phổi này rất là thấp. Thì cái kiểu B này thì nó đặc trưng hơn, có cái ARDS kinh điển mà chúng ta hay nói. Đây thì thường thì cái kiểu hình L nó sẽ xuất hiện sớm từ những ngày đầu tổn thương phổi và có giảm oxy máu, và kiểu hình H là cái pha sau, và nó có sự chuyển giao của cái kiểu hình N sang kiểu hình H.
Và những cái giai đoạn sau người ta thấy rằng khi tử thiết phổi những cái bệnh nhân Covid-19, người ta thấy rằng là các phế nang ở đây đã tổn thương rất nặng, nó được lấp đầy bởi các yếu fibrin và các sợi huyết và hình thành những cái màng myelin xung quanh khoảng kẽ để thâm nhập rất nhiều tế bào viêm và phù nề, và chính cái quá trình này nó đóng góp đến cái tổn thương phổi. Và đây cũng là một cái hình ảnh tổn thương ở cái giai đoạn sau của cái tổn thương phổi do Covid. Và một tác giả người Đức họ đã phát triển trên cái quan điểm của tác giả Gattonini ra. Đối với cái tuyếp L, người ta chia làm hai cái dạng tổn thương ở đây. Chúng ta hình dung đây là phế nang và đây là mạch máu. Thì đối với tuyếp A thì tức là có tổn thương viêm ở trong phế nang và có tổn thương ở mạch máu. Phổi ở đây là có thể là có huyết khối, có thể có giãn mạch. Còn ở cái tuyếp B, tuyếp B thì nó chỉ đơn thuần là ở cái mạch máu thôi. Mạch máu có thể bị huyết khối, có thể bị co thắt, và chính cái thông khí và tưới máu ở hai khu vực này nó đều bị rối loạn. Có thể rối loạn theo chiều hướng tăng, có thể rối loạn theo chiều hướng giảm. Thì chúng ta biết là tỷ lệ thông khí tưới máu bình thường là 0,8 đến 1, nhưng cái tỷ lệ mà bị phá vỡ thì sẽ dẫn đến một tình trạng là giảm oxy máu. Và hai cái cơ chế này phối hợp với nhau nó làm giảm cái tình trạng oxy máu rất nặng. Và khi giảm oxy máu thì nó sẽ kích thích tới trung tâm hô hấp, làm cho nhịp thở tăng lên, và đồng thời nó sẽ thúc đẩy các phản ứng viêm, và nó cũng là nền tảng cho cái cơ sở của cái tổn thương phổi, tự tổn thương phổi do bệnh nhân gây ra. Và chúng ta hình dung khi một cái phổi tổn thương, tức là những cái vùng phổi nó sẽ có cái phế nang lành và phế nang bệnh nằm cạnh nhau, và khi được thông khí thì phế nang lành thì sẽ được thông khí tốt hơn và nó có cái thay đổi về hình dạng nhiều hơn, trong khi phế nang bệnh thì hầu như không thay đổi, mà dẫn tới hiện tượng nó sẽ co kéo, giằng xé giữa hai khu vực phế nang này, và nó làm cái tổn thương nặng lên và hình thành những cái tổn thương tuyếp C. Ở những cái tổn thương tuyếp C ở đây thì nó giống như là cái tổn thương tuyếp H, giống như các Gattelli mô tả, đúng không ạ? Thì nó cũng giống như một cái ALS kinh điển, với cái tổn thương ở đây là gồm có tổn thương phế nang, các phế nang bị viêm, ngấm đầy dịch, mà mao mạch phế nang bị phù nề, và các mao mạch phổi thì bị bít tắc, bị huyết khối, dẫn đến cái tình trạng giảm oxy máu. Tóm lại, cơ chế giảm oxy máu ở bệnh nhân Covid thì nó có hai có những cái cơ chế sau đây. Thứ nhất là do rối loạn thông khí và tưới máu, người gọi là PQ mismatch, có thể là tăng thông khí, tăng tưới máu, hoặc là giảm thông khí, giảm tưới máu. Cơ chế thứ hai là tắc mạch phổi, thì cái cơ chế này cũng được nói rất nhiều liên quan đến vấn đề đông máu. Cơ chế phá hủy phổi trực tiếp do bản thân virus nhân lên ở trong tế bào nội mạch, và cơ chế gián tiếp là hình thành các cơn bão cytokine, và tất cả các yếu tố này nó làm giảm cái tình trạng oxy máu của bệnh nhân. Để giảm oxy máu bệnh nhân thì tiên phát chính là do sự xâm nhập của SARS-CoV-2 vào trong các tế bào nội mạch tại phổi. Và sau khi đã xuất hiện cái tổn thương giảm oxy máu thì nó có một cơ chế thứ hai rất quan trọng, đó là cơ chế bệnh nhân tự gây ra tổn thương phổi. Thì đây là một cơ chế rất quan trọng mà các nhà lâm sàng của chúng ta phải phát hiện ra và phải ngăn chặn cái tổn thương này để tránh cái tổn thương phổi nặng nề lên. Cụ thể như thế nào? Thì với những cái bệnh nhân mà có giảm oxy hóa máu mà vẫn còn cái nhịp thở tự nhiên, nhịp thở tự nhiên ở đây có thể đã xảy ra ở những bệnh nhân mà chưa được đặt ống nội quản, hoặc là đã đặt ống nội quản rồi mà chúng ta an thần chưa tốt, hoặc là cài đặt thông số máy thở không tốt, thì vẫn có nhịp thở tự nhiên. Chính cái nhịp thở tự nhiên này nó sẽ hậu quả của nhịp thở tự nhiên này ở những bên giảm oxy máu này là do có thể do những cái tổn thương phổi, do phù phổi, do bệnh nhân vật vã kích thích, hoặc là do vấn đề tổn thương tim, dẫn đến tình trạng giảm oxy máu, dẫn tới là nó tăng cái tín hiệu kích thích tới trung tâm hô hấp, dẫn tới bệnh nhân tăng cái nỗ lực hít, và tăng nỗ lực hít thì cái cơ hấp hoạt động rất là mạnh, làm tăng cái áp lực xuyên phổi, và làm giúp thấy là một cái lượng lớn VT, một lượng lớn cái thể tích khí lưu thông đi vào trong phổi và tăng tần số thở. Và chính cái việc tăng tần số thở và tăng cái VT này nó dẫn tới một cái tổn thương phổi, một cái bộ tổn thương phổi ở đây kinh điển nó gọi là VILI ở đây ạ, bao gồm chấn thương thể tích và chấn thương áp lực. Thì người ta thấy rằng là khi bơm một cái thể tích lớn vào trong phổi và người ta soi dưới kính hiển vi điện tử thấy là những cái vết rách ở trên phế nang, đúng không? Thì đây là những chấn thương thể tích hay chấn thương áp lực. Còn
etheric trauma, tức là chấn thương xẹp phổi là cái gì, thì chúng ta biết rằng là trong điều kiện bình thường hai cái phế nang lành đứng cạnh nhau và được thông khí thì sẽ có một cái độ giãn nở và một cái độ thay đổi về hình dạng giống nhau. Vì vậy là nó rất hạn chế cái tổn thương giữa hai cái phế nang với nhau. Tuy nhiên nếu một phế nang lành và một phế nang tổn thương hay phế nang bệnh nằm cạnh nhau thì khi được thông khí thì toàn bộ cái phế nang lành được thông khí hết cái phần khí đó và có một cái thay đổi hình dạng rất là lớn, trong khi phế nang bệnh thì không thay đổi về hình dạng. Và chính cái sự biến đổi đó nó làm cho sự giằng xé co kéo giữa hai khu vực đó, làm cho cái tổn thương ngày một nặng lên, và cái sự tổn thương này sẽ tích tụ qua các nhịp thở và gây lên một cái chấn thương gọi là chấn thương do chính người bệnh gây ra. Thì theo cái nhánh bên này thì có thể liên quan đến một cái cơ chế tiếp theo ở đây, ví dụ như là các vùng phổi khác nhau, thì có những cái vùng phổi tổn thương và lành nó nằm xen kẽ khác nhau, nó có cái vùng trọng lực khác nhau và nó có vùng viêm khác nhau, và chính cái vùng lành và vùng viêm đó khi thay đổi thông khí thì nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi về áp lực, và nó cũng làm tăng cái áp lực xuyên phổi và dẫn đến cái cơ chế tổn thương gọi là do tự bệnh nhân gây ra, hay còn gọi là một cái vòng xoắn gọi là Vingroup, là cái hình xoắn của cái tổn thương phổi liên quan đến thở máy. Điều này được tác giả Gattinori mô tả rất rõ trong một cái bài báo đăng trên cái tạp chí Care năm 2020. Thì ông đưa ra một cái khái niệm như thế này: một bệnh nhân COVID-19 mà có cái hiện tượng giãn mạch và dẫn đến hiện tượng giảm oxy máu, thì từ đây nó có thể rẽ theo hai con đường. Nếu đi theo con đường này thì giảm oxy máu sẽ dẫn đến tình trạng là tăng cái nỗ lực thở của bệnh nhân và dẫn tới cái tổn thương vili, tức là tổn thương phổi liên quan đến thở máy, giống như tôi đề cập ở slide trước. Nó dẫn tới hiện tượng là căng kéo các mạch phổi, dẫn tới hiện tượng tăng cái phù nề của phổi và tăng cái công thở, dẫn tới hiện tượng là nó giảm dần cái tích phổi, và cứ cái vòng xoắn này nó quay đi quay lại nhiều lần, nó làm giảm cái tích phổi và mất dần cái tích phổi. Nếu mà chúng ta đặt nội khí quản muộn ở cái pha này thì dẫn tới chúng ta phải dùng píp cao hơn, phải nằm sấp nhiều hơn và ECMO, nhưng tuy nhiên cái kết quả điều trị ở cái giai đoạn này cũng không cao. Nếu chúng ta phát hiện ở cái giai đoạn này nó giảm oxy máu ở giai đoạn này, chúng ta có những cái can thiệp tích cực bằng cái biện pháp không hỗ trợ, ví dụ như là để giảm cái nỗ lực hít của bệnh nhân đi. Đơn giản nhất chúng ta dùng cái oxy liệu pháp. Oxy liệu pháp ở đây có thể là oxy dòng thấp, oxy dòng cao hoặc thở xâm nhập, thì chúng ta đã giải quyết được vấn đề rồi. Trường hợp không được giải quyết được vấn đề mà cái nỗ lực thở của bệnh nhân vẫn rất là lớn thì chúng ta nên đặt nội khí quản sớm, và những trường hợp ở đây thì chúng ta sẽ phải dùng píp ít thôi, dùng an thần và giãn cơ ít thôi, và cái kết quả nó sẽ tốt hơn. Và đây là cái vòng xoắn rất là quan trọng. Và nhớ rằng là cái Vingroup stage này có thể xảy ra ở cả hai giai đoạn, tức là bệnh nhân chưa đạt nội khí quản và đã đạt nội khí quản và thở máy. Thì các biện pháp điều trị giảm oxy máu thì cái này rất kinh điển rồi. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta có cái liệu pháp dòng thấp, từ oxy giọng kính này, oxy mặt nạ thở lại và mặt nạ không hít lại, rồi đến venturi, thì theo cái tỷ lệ nồng độ oxy tăng dần thì ứng với một cái giai đoạn suy hấp thì chúng ta có cái liệu pháp phù hợp. Liệu pháp oxy dòng cao, đây là vấn đề chúng ta đang quan tâm và trình bày trong cái hội nghị này. Thì thế nào được gọi là dòng cao? Tức là cái hệ thống này nó sẽ cung cấp cho một cái bệnh nhân một cái lưu lượng khí lớn hơn cái nhu cầu của bệnh nhân thì mới gọi là dòng cao. Và cái lưu lượng khí thở vào này nó đảm bảo cái lưu lượng dòng rất lớn và với một cái nồng độ oxy có thể kiểm soát được. Thì nó gồm một cái bộ khí nén này, một cái bộ cắm oxy cao áp, và có cái bộ điều chỉnh dòng và điều chỉnh được nồng độ oxy đi qua cái bình ẩm, bình đốt làm nóng cái không khí thở vào, và qua cái hệ thống oxy gọng kính để giúp cho người bệnh có thể thở qua đây. Nếu mà thất bại oxy dòng cao thì có thể tiến hành thở không xâm nhập, rồi thở máy xâm nhập, kết hợp nằm sấp, hoặc là cái liệu pháp cứu cánh cuối cùng là sử dụng ECMO để điều trị cái giảm oxy máu. Thế thì về hiệu quả của thở oxy dòng cao trong cái suy hô hấp cấp nói chung, chưa phải là do Covid, trước khi mà có tổn thương phổi cho Covid thì HFNC đã được ứng dụng trong nhóm suy hô hấp cấp rồi. Thì các dữ liệu thì đã được chứng minh qua rất nhiều các nghiên cứu, người ta chứng minh là thở HFNC thì có thể làm cải thiện được cái vấn đề trao đổi khí, làm tăng cái bài tiết đờm, rồi làm cải thiện được cái oxy hóa máu. Thế thì cụ thể như thế nào thì chính cái việc cung cấp oxy dòng cao ở đây
thì nó giúp tăng cái nồng độ và khối lượng oxy thở vào, và nó rất là có hữu hiệu trong cái suy hấp loại 1, tức là loại giảm oxy máu. Thứ hai là chính oxy dòng cao, vì cung cấp một cái lưu lượng dòng cao hơn nhu cầu bệnh nhân, vì vậy nó sẽ tạo được một cái áp lực dương và nó tăng được cái phân áp oxy ở trong máu. Thứ ba là nhờ cái dòng cao này nó tăng cái khả năng rửa trôi khí cặn trong đường thở, vì vậy nó đã giúp trong cái chỉ định trong cái điều trị suy hấp loại 2. Và một cái điểm nữa là tạo sự thoải mái và dung nạp tốt hơn cho người bệnh. Chính những cái điểm trên nó đã giúp cho tránh được cái thiếu oxy môi cơ quan và ngăn chặn quá trình tổn thương đa cơ quan hay đa tạng, và hạn chế được cái tổn thương do người bệnh gây ra, để tạo điều kiện cho phổi nó hồi phục tốt hơn mà không bị tổn thương thêm. Đây là các dữ liệu một cái nghiên cứu của tác giả Hernandez năm 2016 đăng cái tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, khi ông nghiên cứu ở 7 trung tâm so sánh cái hiệu quả của oxy dòng cao so với cái liệu pháp oxy tiêu chuẩn ở những cái bệnh nhân sau rút ống nội khí quản, xem cái nguy cơ đặt lại trong vòng 72 giờ như thế nào. Thì nghiên cứu trên 527 bệnh nhân thì tác giả rút được kết luận rằng là cái việc áp dụng oxy dòng cao so với oxy tiêu chuẩn thì đã giảm được cái tỷ lệ đặt ống ở cái nhóm dòng cao là 4,9 và nhóm oxy tiêu chuẩn là 12,2, và sự khác biệt để có ý nghĩa thống kê. Tương tự như vậy, oxy dòng cao cũng giảm cái tỷ lệ suy hấp so với oxy liệu pháp. Đây là kết quả rất là và cái P này rất có ý nghĩa thống kê. Thế một câu hỏi tiếp theo là cái oxy dòng cao này so với liệu pháp oxy tiêu chuẩn hoặc là không xâm nhập để cho bệnh nhân suy hấp thì nó có sự khác biệt gì không? Thì đây là một cái bài đăng lên tạp chí New England năm 2015, áp dụng oxy dòng cao cho những cái giảm oxy máu suy hấp. Người ta so sánh 3 cái nhóm công cụ khác nhau là oxy dòng cao, rồi liệu pháp oxy tiêu chuẩn và thở không xâm nhập, thì cho thấy ở trên cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ cứu sống cộng dồn thì cho thấy rằng là có sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ cứu sống của cái 3 nhóm này, trong đó cái đường đỏ là cái đường oxy dòng cao là chiếm tỷ lệ cao nhất, với cái sự khác biệt ở P ở đây là 0,02. Một cái nghiên cứu khác về oxy dòng cao, áp dụng oxy dòng cao cho cái nhóm mà suy hấp có giảm oxy máu ở bệnh nhân COVID-19, tức là đây là một cái phân tích cái review systematic review về cái toàn bộ cái hiệu quả cũng như là của cái oxy dòng cao trên suy hấp, cũng như trên một số cái khía cạnh tiêu chí khác. Tôi đề cập đến cái vấn đề suy hấp. Ở đây có người ta lựa chọn vào nghiên cứu gồm 2.439 cái nghiên cứu, sau khi loại bỏ thì chỉ còn có 12 nghiên cứu đạt tiêu chuẩn đưa vào phân tích, và trong đó có 3 cái nghiên cứu ngẫu nhiên và đa trung tâm. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là hỏi là oxy liệu pháp dòng cao có giúp được ngăn ngừa bệnh nhân thở máy xâm nhập vào các bệnh nhân suy hấp hay không? Thì câu trả lời ở đây là có, với cái sự khác biệt là P bằng 0,03. Qua cái phân tích gộp ở đây chúng ta nhìn thấy đây là một cái đường nằm giữa điểm 1, chia làm 2 phần. Cái phần ở bên tay trái thì ủng hộ cho cái việc dùng oxy dòng cao với cái câu trả lời bên kia, và bên trái là không ủng hộ. Thì chúng ta thấy những cái phần tam giác này nó đều nằm ở phía bên tay trái cả, như vậy nó ủng hộ. Và ở cái P ở đây là bằng 0,03, là rất có ý nghĩa thống kê, đúng không ạ? Tiếp theo câu hỏi là liệu pháp oxy dòng cao có giúp ngăn ngừa được leo thang các liệu pháp can thiệp hô hấp cho bệnh nhân suy hấp cấp không? Thì câu trả lời ở đây cũng là có. Qua cái phân tích gộp ở đây chúng ta thấy cái phần tam giác nó cũng nằm nghiêng về phía này, và đây là một loạt các nghiên cứu người ta đã liệt kê ở đây. Và cái P gọi là overall effect của P ở đây nó bằng 0,04, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là nó thực sự là có hiệu quả. Về cái oxy dòng cao có hiệu quả trong suy hấp cấp cho Covid không? Lúc cái phần trên tôi trình bày là dành cho những suy hấp nói chung. Như vậy đối với đối tượng Covid thì có hiệu quả không? Thì đây là một loạt các nghiên cứu người ta đã thống kê về cái hiệu quả của liệu pháp oxy dòng cao cho bệnh nhân mà suy hấp có giảm oxy máu ở cái bệnh nhân Covid-19. Như tác giả Patel ở Mỹ, rồi tác giả Guys ở Pháp, ở Italia, Trung Quốc, rất nhiều các khuyến cáo. Ở đây người ta đều nói đến cái bằng chứng. Tôi xin phép được trình bày một vài cái nghiên cứu nói đến cái bằng chứng ở đây.
Thì vai trò của oxy dòng cao trong suy hấp cấp ở đây là gì? Thì tổng hợp các cái bằng chứng đó thì người ta thấy ở hai cái khía cạnh về cái góc độ điều trị oxy, giảm oxy máu ở bệnh nhân COVID-19, đó là dự phòng cái leo thang các biện pháp can thiệp hô hấp, và thứ hai là cải thiện cái tình trạng giảm oxy máu, đặc biệt là suy hấp muộn 1, và cái này cũng rất hay gặp ở bệnh nhân COVID-19. Đây là cái nghiên cứu đầu tiên về một cái phân tích hồi cứu của oxy dòng cao đối với những cái suy hấp mức độ vừa và nặng do Covid gây lên. Thì đây là cái bài đăng trên tạp chí BMJ năm 2020. Thì người ta nghiên cứu từ 445 bệnh nhân sàng lọc được đưa vào nghiên cứu, thì có 353 trường hợp là có suy hấp giảm oxy máu và người ta cho thở thì oxy dòng cao thì là 104 bệnh nhân, trong đó thì có 37 bệnh nhân thì phải đạt ống nội quản, và trong số này 13 tử vong, còn số còn lại thì tiếp tục thở, 67 còn lại thở, và trong nhóm này chỉ có 2 bệnh nhân tử vong. Như vậy là đây là một cái bảng cho cái kết cục của cái thở oxy dòng cao. Ở đây chúng ta thấy rằng qua cái ngày thứ 0 và ngày 7 đến 10 thì thở oxy dòng cao thì đều có sự cải thiện về mặt hình ảnh, về mặt tần số tim, rồi tần số thở một cái rất có ngoạn mục ở những cái bệnh nhân thở HFNC. Rồi cũng dự phòng được cái vấn đề đạt nội quản chiếm tới 64%, và cái tỷ lệ đạt ở đây chỉ có chiếm 35% thôi. Tỷ lệ tử vong ở đây là chiếm khoảng 14%. Thời gian nằm ICU khoảng 10 ngày và nằm viện khoảng 10 ngày và nằm khoa hồi sức khoảng 6 ngày rưỡi, và tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện thì chỉ có khoảng 2,94% thôi. Thì như vậy là một kết quả cũng rất là một câu hỏi tiếp theo là liệu vai trò của HFNC trên cái bằng chứng thể hiện qua cái nghiên cứu về cái tiện lợi của cái oxy dòng cao ở những cái bệnh nhân mà viêm phổi nặng, mà ở những cái ICU mà có cái nguồn lực mà hạn chế. Đây một cái phân tích quan sát đa trung tâm, thì chúng ta thấy rằng là tuyển vào nghiên cứu thì có 293 bệnh nhân đạt cái tiêu chuẩn ở đây là bệnh nhân thở có suy hấp đấy, thở trên 30 lần một phút, SpO2 là dưới 92% vì khi đã thở oxy mát túi 15 lít phút rồi, và hay là có cái tỷ lệ oxy hóa máu dưới 150, thì cái tỷ lệ thành công ở đây cũng chiếm khoảng 50%. Còn lại khoảng 50% thì thất bại. Trong đó cái số mà thất bại đó thì có khoảng 30% bệnh nhân tử vong, còn 71% thì đạt ống nội quản, trong số đó một số thì tử vong chiếm tới 76%. Như vậy chúng ta thấy là nếu mà bệnh nhân COVID-19 ở những nguồn lực hạn chế mà phải đạt ống nội quản thì tỷ lệ tử vong rất là cao, đúng không ạ? Nếu có HFNC thì chúng ta cũng đã ngăn chặn được khá là tốt cái vấn đề này. Đây là một cái bài tổng kết các nghiên cứu về áp dụng HFNC cho những cái bệnh nhân suy hấp. Ở đây thì chúng ta thấy các tác giả ở đây, cái số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu ở đây, đúng không ạ? Và đây là các tiêu chí về nghiên cứu, đúng không ạ? Đây là mức tuổi nghiên cứu, rồi HFNC, nhiên cái số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu cũng rất thay đổi. Thì ở đây người ta thấy rằng như ở nghiên cứu này người ta thấy rằng có 9 bệnh nhân thở HFNC thì chỉ có 1 bệnh nhân phải đạt ống thôi, hiệu quả cũng khá tốt. Hoặc là ở cái nghiên cứu này thì tất cả các bệnh nhân được nhập viện đều có một cái cải thiện cái oxy hóa máu tốt so với cái phương pháp thở oxy thường quy. Trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ thở HFNC thì có vẻ ở nhóm thất bại này cao hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta cũng cần có những cái phân tích gọi là review sau cái vấn đề đại dịch này. Tuy nhiên bằng cái kinh nghiệm và cái dữ liệu mà người ta đã public thì đa phần chúng ta thấy cái hiệu quả là tốt. Thế thì về vai trò của oxy dòng cao trong suy hấp cấp mà thể hiện trong các khuyến cáo quốc tế thì như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các khuyến cáo quốc tế đều dành cái chỗ đứng cho oxy dòng cao đối với cái tổn thương phổi do Covid-19, đúng không ạ? Đó là khuyến cáo của WHO, khuyến cáo của NIH, khuyến cáo của Surviving Sick Campaign, rồi các khuyến cáo của hội sức New Zealand, Singapore, rồi rất nhiều cái hội đây chúng ta đều thấy ở đây, đúng không ạ? Thế thì tôi cũng xin phép được trình bày một số cái hướng dẫn ở đây. Ví dụ như tôi lấy cái hướng dẫn này là của hồi sức của cái Surviving Sick Campaign của cái hiệp hội hồi sức tích cực Hoa Kỳ.
thì người ta thấy rằng là tất cả những bệnh nhân mà có giảm oxy máu, nếu bệnh nhân mà có nặng, có đủ tiêu chuẩn đặt nội quản thì chúng ta đặt nội quản luôn, thì sẽ di chuyển sang cái nhánh bên cánh trái. Còn nếu mà không có chỉ định đặt nội quản thì chúng ta sẽ dùng oxy liệu pháp. Liệu pháp thì có đơn giản nhất là oxy liệu pháp dòng thấp, nếu đáp ứng thì chúng ta sẽ chuyển sang cánh phải để chúng ta sẽ theo dõi ở đây. Còn thất bại thì chúng ta lại chuyển ra đặt nội quản và đi sang cánh trái. Còn nếu mà chúng ta liệu pháp oxy dòng thấp mà không đáp ứng, thất bại, hoặc là thì chúng ta chuyển sang oxy dòng cao, đúng không ạ? Oxy dòng cao nếu mà dung nạp thì chúng ta lại sang cánh phải. Còn nếu mà không dung nạp thì chúng ta phải đặt ống nội quản. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cũng có thể xem xét khi thất bại HFNC, chúng ta xem xét thử thở không xâm nhập, đúng không ạ? Tuy nhiên khi thở không xâm nhập thì chúng ta phải đòi hỏi phải có một cái theo dõi rất sát, và cũng phải hết sức lo ngại cái vấn đề phát tán cái virus ra cái môi trường xung quanh nơi điều trị. Và chúng ta hết sức lưu ý là nếu bệnh nhân có chỉ định nội quản thì chúng ta cố gắng đặt ngay, không trì hoãn, vì để trì hoãn tình trạng này thì cái phổi nó tổn thương nặng hơn và dẫn đến tình trạng chúng ta sẽ cái kết cục của nó nặng nề hơn. Tuy nhiên nếu chúng ta đặt ống ở những điều kiện nguồn lực thấp thì chúng ta để nhiễm trùng bệnh viện nhiều thì cũng chết rất nhiều, nên chúng ta hết sức cân nhắc. Thế thì một cái guideline nữa của cái hội của cái đăng trên tạp chí hô hấp châu Âu, người ta cũng hướng dẫn về quản lý cái suy hấp ở bệnh nhân gọi là không phải ICU, ngoài ICU. Thì cái lược đồ xử trí hô hấp trong cái suy hấp loại 1 thì chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta nhìn trên cái biểu đồ này, ta bôi màu rất là đẹp. Thứ nhất là cái nhóm màu xanh ở đây là những nhóm mà suy hấp vừa, màu vàng là nặng hơn, màu đỏ là nặng hơn nữa. Thì cái phần này chia dọc ra hai bên, phần bên này là các dụng cụ bảo hộ khi tiến hành điều trị giảm oxy máu, bao gồm phải có mask này, phải có PPE này, phải có cái khẩu trang N95. Thì còn với những cái suy hấp loại nhẹ thì chúng ta dùng oxy dòng thấp, đúng không? Nếu đáp ứng, nếu không đáp ứng thì chúng ta chuyển sang lưu lượng lớn hơn, như là 6 đến 15 lít phút. Còn nếu mà thất bại thì chúng ta có thể chuyển sang HFNC, oxy dòng cao, đúng không ạ? Hoặc là thở không xâm nhập, đấy, hoặc là mát hít đạn, đúng không ạ? Đấy là đơn vị ngoài ICU đấy. Còn nếu mà không đáp ứng, thất bại nữa thì chúng ta sẽ tiến hành đặt nội quản, đúng không ạ? Và theo cái thở máy theo ở đây. Thế còn trường hợp ở đây là nếu người bệnh mà người ta ký cái cam kết không đặt nội quản thì chúng ta vẫn phải áp dụng những biện pháp xâm nhập. Thì tôi cũng xin phép giới thiệu một cái phác đồ đang áp dụng tại bệnh viện Vingroup chúng tôi. Thế thì ở đây ví dụ tất cả những bệnh nhân mà suy hấp, giả sử mà nhiễm Covid mà có suy hấp thì có chỉ định đặt nội quản chúng tôi đặt luôn. Còn nếu mà không có chỉ định đặt nội quản thì chúng tôi sẽ thử bằng HFNC với cái nồng độ oxy thở vào 100%, tốc độ dòng ở đây là trên 40 lít một phút, và nhiệt độ là 37 độ, theo dõi trong 1-2 giờ. Nếu mà có một trong các biểu hiện sau, như ví dụ như thở nhanh, oxy tụt, thở ngực bụng bình thường, hoặc là nhiễm toan thì chúng tôi sẽ đặt ống luôn. Nếu không có thì chúng tôi sẽ điều chỉnh để đạt được cái FiO2 trên 92 qua điều chỉnh FiO2, rồi để điều chỉnh cái tốc độ dòng để sao cho đến cái nhịp thở dưới 25 đến 30 lần phút, và nhiệt độ thì điều chỉnh nhiệt độ và theo cái sự thoải mái của bệnh nhân. Và chúng tôi sẽ tiến hành theo dõi trong giờ tiếp theo. Nếu xuất hiện một trong dấu hiệu sau thì chúng tôi sẽ tiến hành đặt nội khí quản luôn. Còn nếu không có thì chúng tôi sẽ tiến hành giảm dần FiO2, giảm dần dòng và cai. Thì đây là cái biểu đồ. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng thống nhất là sử dụng cái chỉ số đốc. Chúng tôi biết rằng là nếu có khí máu và có dấu hiệu lâm sàng thì rất là tốt, nhưng tuy nhiên trong điều kiện của dịch thì đốc vẫn là cái chỉ số rất là quan trọng. Đốc thì rất đơn giản, chỉ dùng cái FiO2 với cái SiO2 thở vào nhân tần số thì chúng ta có ngay một cái kết quả. Và phiên giải kết quả này thì ROC mà trên 4,88 tại các thời điểm thở HFNC 2, 4, 6, sau khi thì nếu mà trên giá trị này thì cái nguy cơ thành công cao và nguy cơ đặt nội quản thấp. Nhưng mà ROC mà nhỏ hơn 3,85 thì nguy cơ thất bại rất là cao. Còn nếu mà ROC nằm ranh giới giữa hai chỉ số này thì chúng ta phải theo dõi sát. Người ta khuyến cáo là gì? 1 giờ một lần để chúng ta có một quyết định tiếp theo. Ở đây thì chúng tôi cũng đề xuất áp dụng cái điểm ROC và cho theo dõi các thời điểm từ 2, 6 và 12 giờ theo các mức điểm. Mỗi một cái thời điểm thì nó có cái điểm cắt off khác nhau. Ví dụ như ở ROC 2 giờ, nếu mà điểm dưới 2,85 tôi đặt luôn nội quản luôn, thở máy luôn, không trì hoãn. Còn nếu ROC mà ranh giới giữa 2,85 đến 4,87 thì chúng tôi sẽ điều chỉnh và theo dõi mỗi
30 phút. Nếu mà cái điểm drop đấy nó tụt đi dưới 0,5 thì đặt luôn, còn nó tăng lên thì tiếp tục trên 0,5 thì tiếp tục theo dõi. Tương tự như vậy với cái mốc 6 giờ và 12 giờ để chúng ta có cái quyết định xử lý phù hợp. Kết luận lại thì cái cơ chế giảm oxy hóa máu trong tổn thương phổi do Covid-19 xảy ra rất sớm là cái rối loạn thông khí và tưới máu, rồi sau đó là huyết tắc huyết khối mạch phổi, rồi do cái phá hủy phế nang trực tiếp do Covid, rồi các cơn bão cytokine gây ra những tổn thương gián tiếp. Và oxy dòng cao được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị suy hấp, có giảm nguy cơ máu, đặc biệt là loại 1. Và HFNC nên được khuyến cáo sử dụng cho những cái bệnh nhân mà cho Covid-19. Kinh điển là theo như một cái oxy liệu pháp, sau đó thì có thể dự phòng được leo thang các biện pháp can thiệp hô hấp và giảm cái biến chứng của một cái thở máy. Và chúng ta biết rằng là ở những bệnh nhân Covid-19 mà đã đặt ống thở máy rồi thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Tuân. Báo cáo viên thứ hai của chúng ta đến từ Tâm Dịch, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, giảng viên bộ môn hồi sức tích cực chống độc của Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Trường sẽ chia sẻ với chúng ta về các cái cơ chế, tác dụng và hiệu quả sinh lý của liệu pháp oxy dòng cao qua mũi. Xin mời bác sĩ Trường. Xin chào quý vị đồng nghiệp. Chủ đề tiếp theo tôi xin phép được trình bày đó là cơ chế, tác dụng và tác động sinh lý của liệu pháp oxy dòng cao. Nội dung của bài này gồm có: thứ nhất là nói về các tổng quan về oxy liệu pháp, thứ hai sẽ đi chi tiết vào cái liệu pháp oxy dòng cao và nhấn mạnh về cơ chế, tác dụng và tác động sinh lý. Thì chúng ta biết là cơ thể chúng ta và tế bào rất cần oxy. Thế thì oxy muốn đi được tế bào nó phải qua một cái con đường. Thứ nhất là từ không khí sẽ được làm ẩm và đưa vào phế nang, và sau đó từ phế nang hấp thu vào máu, vào dòng máu dưới cái lực co bóp của tim sẽ đưa oxy đến các mao mạch và đến tế bào. Thì khi chúng ta hay nghe nói về liệu pháp oxy, thực ra oxy liệu pháp đó là một cái phương pháp giúp cho oxy hóa phế nang. Đây là phương trình thông khí phế nang thể hiện những cái thông số tác động vào quá trình oxy hóa phế nang, gồm có: thứ nhất là nồng độ oxy hít vào, thứ hai là áp lực khí hít vào, mà nếu mà chúng ta ở trên mặt đất thì nó tương đương với áp lực khí quyển. Thứ ba là nồng độ CO2 có trong phế nang, thì CO2 nó chiếm một cái khoảng trống ở trong phế nang, do đó muốn đưa được oxy vào trong tế bào thì CO2 này phải được thải ra ngoài. Ba thông số này sẽ tác động vào quá trình oxy hóa phế nang. Thì các dụng cụ cung cấp oxy mà chúng ta thường biết đó là xông mũi, mask đơn giản và mask không thể thở lại. Thì ba cái dụng cụ này nó có cùng một điểm chung, đó là chỉ tác động vào thông số nồng độ oxy hít vào. Nhưng ba cái dụng cụ này nó cũng có một cái điểm khác nhau là ở cái nồng độ oxy hít vào. Đó là xông mũi thì tạo ra được cái nồng độ oxy hít vào thấp nhất, do cái lưu lượng vào chỉ khoảng từ 1 đến 6 lít. Mask đơn giản thì có thể tạo được cái nồng độ oxy cao hơn, do nhờ cái lưu lượng có thể tăng lên 5 đến 10 lít. Còn mask không thở lại thì đôi khi chúng ta hay nghe nói có thể tạo ra được cái nồng độ oxy vào đến 90%, với cái lưu lượng trung bình là từ 10 đến 15 lít phút. Thì cái nồng độ cao là nhờ cái gì? Đó là nhờ cái hệ buồng đệm, cái thể tích đệm do các dụng cụ cung cấp oxy này có thể tạo ra được. Dụng cụ cung cấp oxy tiếp theo đó là mass Venturi. Nó hoạt động theo nguyên lý đúng như cái tên gọi, đó định luật Venturi. Thì khi một cái dòng oxy đi qua cái mass Venturi này, mass Venturi nó có cấu tạo bởi các lỗ xung quanh, nó sẽ hút thêm khí vào, sẽ tạo ra một cái dòng lưu lượng dòng tổng đi vào người bệnh nhân. Thế thì dựa trên cái màu sắc, cái mass Venturi này nó chia thành nhiều màu khác nhau và mỗi màu tương ứng với một cái nồng độ FiO2 khác nhau. Ví dụ khi chúng ta lấy màu xanh lá cây này là tương ứng với nồng độ FiO2 60%, thì lưu lượng dòng tối đa chúng ta có thể đạt được là 30 lít phút với cái lưu lượng oxy là 15 lít phút.
Nếu chúng ta chọn những cái FiO2, cái mass spectrometry với FiO2 thấp hơn, ví dụ như là 35%, thì chúng ta có thể tạo được cái độ dòng tổng cao hơn, ví dụ như là 84 lít phút ở cái lưu lượng oxy là 15 lít phút. Thế thì mass spectrometry này có thể tác động vào hai thông số của cái phương trình khí phế nang, đó là FiO2 và CO2, do nhờ nó tạo ra được cái dòng cao. Dụng cụ cung cấp oxy thứ ba mà chúng ta sẽ nói nhiều trong ngày hôm nay đó là cannula dòng cao qua mũi, hay chúng ta gọi tắt là HFNC. Chúng ta hay nghe nói cái dụng cụ này có thể tạo ra được một cái lưu lượng oxy khá cao là từ 40 đến 60 lít phút với FiO2 100%. Chúng ta thấy vượt trội hơn rất nhiều so với các dụng cụ chúng ta nãy vừa nghe. Thế thì đi vào chi tiết về liệu pháp oxy dòng cao thì chúng ta nhìn lại cái phương trình khí phế nang. Tôi nhắc lại cái phương trình khí phế nang, đó là để oxy hóa được phế nang chúng ta phải có 3 thông số là nồng độ oxy hít vào, áp lực dòng khí đẩy vào và đẩy được oxy CO2 ra ngoài. Thì bình thường ở một người bình thường chúng ta trong một nhịp thở chúng ta hít vào khoảng 500 ml trong thời gian từ 1,2 đến 1,5 giây. Thì tính ra thì trung bình cái tốc độ dòng khí mà chúng ta hít vào là khoảng 15 đến 20 phút. Nhưng khi một bệnh nhân khó thở, người ta sẽ hít rất nhanh và mạnh, thì cái tốc độ dòng hoặc cái lưu lượng dòng có thể cao hơn nhiều, có thể tăng lên gấp đôi, lên tới 30 lít phút hoặc hơn. Thế thì khi đó với bệnh nhân khó thở, nếu chúng ta chỉ cung cấp oxy khoảng 5, 10 hoặc 15 lít phút thì cái phần thiếu bệnh nhân sẽ lấy từ đâu? Phần thiếu bệnh nhân sẽ lấy từ bên ngoài là khí trời. Do đó cái FiO2 thực tế mà vào bệnh nhân nó đã bị pha loãng bởi cái oxy chúng ta và cái khí mà bệnh nhân hít thêm vào. Do đó cái nồng độ FiO2 thực sự vào bệnh nhân người ta gọi là FiO2 không hiệu quả, không ổn định, tại vì nó đã có cái hiện tượng pha loãng. Nếu mà chúng ta cho thở bằng một dụng cụ cung cấp oxy có thể tạo được cái dòng cao, ví dụ đây là 50 phút, thì cho dù bệnh nhân có nhu cầu cao gấp đôi 30 phút chẳng hạn, thì cái dụng cụ này vẫn đảm bảo được cái lưu lượng và cái nồng độ FiO2 như chúng ta mong muốn. Do đó các dụng cụ này có thể tạo ra được lưu lượng dòng hiệu quả và với một cái FiO2 hiệu quả. Thì đó là cái thông số thứ nhất của phương trình khí phế nang là FiO2. Chúng ta qua thông số thứ hai, thì chúng ta hay nghe nói khi chúng ta với tốc độ dòng càng cao thì có thể tạo ra được một cái áp lực. Cái này thực tế cũng dễ kiểm chứng thôi. Khi chúng ta thấy một cái quạt hoặc là một cái gió gì đó thổi càng mạnh, chúng ta cảm nhận được cái áp lực như đó. Thế thì khi chúng ta cho bệnh nhân thở một cái dòng cao thì nó có tạo ra được áp lực hay không? Thế người ta thấy rằng ở người bình thường khi chúng ta hít thở thì áp lực sẽ dao động khoảng trừ 1 đến cộng 1 cm nước. Khi chúng ta bơm vào một cái dòng cao thì có thể tạo ra một áp lực cao hơn. Người ta thấy có thể lên tới 3 hoặc 5 cm nước hoặc 6 cm nước. Tuy nhiên cái áp lực này nó không có phải là ổn định trong suốt cái chu kỳ thở. Khi hít vào thì nó cũng tiệm cận bằng không. Khi thở ra thì nó có thể cao hơn một chút. Ngoài ra cái áp lực do cái dòng cao tạo ra này nó còn phụ thuộc vào những thông số khác, ví dụ như là cái kích thước của cái cannula mà chúng ta chọn và cái chuyện mà bệnh nhân hở miệng trong lúc hít thở. Nếu bệnh nhân hở miệng thì cái áp lực này nó sẽ bị mất đi hoặc giảm. Do đó thì trong cái thở liệu pháp oxy dòng cao, cái thông số áp lực nó là chỉ là một thông số được xem như là thông số hỗ trợ chứ không phải là thông số chính. Một cái cơ chế cực kỳ quan trọng của cái liệu pháp oxy dòng cao đó là khả năng giảm được khoảng chết. Thế thì khoảng chết nghĩa là gì? Thì khi chúng ta thở ra đó, khi chúng ta thở ra nè, thì cái đường thở nó sẽ được lấp đầy bởi cái khí cũ. Cái khí cũ đó được gọi là khí dầu CO2. Thế thì khi bệnh nhân hít vào thì bệnh nhân sẽ hít cái khí cũ này trước, và xong đó thì oxy nó mới vào. Cho nên cái khoảng chết này là người ta hay gọi là khoảng chết giải phẫu đó. Đó là cái mà sinh lý bình thường nó đã có rồi. Thì khi chúng ta cho bệnh nhân thở cái oxy dòng cao đó, thì nhờ cái lưu lượng dòng cao này nó sẽ đuổi bớt được cái khí CO2 ở phía đường thở trên.
phía đường thở trên. Do đó khi bệnh nhân hít thở vào thì cái oxy nó sớm hơn nó vào trong cái phế nang, là nó giảm được một cái đoạn khoảng chết ở phía đường thở trên này. Và người ta nhận thấy rằng khi lưu lượng dòng càng tăng lên thì cái khả năng đuổi cái khí CO2 này ra thì càng nhiều hơn. Cho nên là bệnh nhân sẽ càng hít được khí oxy sớm hơn, nghĩa là cái khoảng chết càng giảm nhiều hơn. Một cái cơ chế khác giảm khoảng chết đó là gì? Là khi với một cái lưu lượng dòng cao hơn, ví dụ khi chúng ta thở bình thường thì một thời gian hít vào chúng ta cần khoảng 1,2-1,5 giây, nhưng với một cái dòng cao thì chúng ta chỉ cần thở khoảng 0,8-1 giây thôi là đủ rồi, là cung cấp đủ nhu cầu rồi. Thời gian còn lại để dành cho thì thở ra. Nhờ cái thì thở ra kéo dài này mà CO2 lại được thải ra nhiều hơn. Đây là một cơ chế mà chúng ta rất quen thuộc trong cái bệnh lý COPD. Chúng ta giảm cái tần số thở để duy trì thì thở ra kéo dài. Đó là một cách để giảm khoảng chết. Thế thì chúng ta đi qua được 3 cơ chế của liệu pháp oxy dòng cao có thể tác động vào nồng độ FiO2, nồng độ oxy hít vào, có thể tạo ra một cái áp lực trên cái dòng khí thở vào và có thể giảm được khoảng chết, thải được CO2 ra ngoài. Do đó cái hiệu quả cải thiện oxy hóa phế nang của liệu pháp oxy dòng cao rất là tốt. Ngoài ra có một lưu ý rất là quan trọng là khi chúng ta cho bệnh nhân thở oxy, bản chất oxy nó là khí rất là khô. Thì bình thường ở người bình thường khi chúng ta hít thở khí trời thì nhiệt độ khí trời khoảng là 22 độ C và có độ ẩm tương đối là 50%. Thì khi đi qua hệ thống hầu họng thì khí trời này sẽ được làm ẩm lên tới 37 độ C với cái độ ẩm tương đối là 100%. Thế thì chuyện làm ẩm này có ý nghĩa gì? Cái hệ thống vi nhung mao chúng ta nó là một trong hệ thống giúp cho cơ chế phòng vệ của đường thở. Chính cái vi nhung mao này sẽ chuyển động liên tục để thải những cái chất dơ ở trong đường thở chúng ta, thải những vi khuẩn, virus, những mầm bệnh ra ngoài. Để cái hệ thống vi nhung mao này hoạt động hiệu quả thì cái hệ thống làm ẩm phải đảm bảo. Thì khi mà hệ thống làm ẩm không đảm bảo, chúng ta quan sát một bên là độ ẩm 100%, một bên độ ẩm là 90%, thì chỉ cần sau 15 phút thôi là các cái mầm bệnh, các chất cặn nó sẽ đọng lại trên đường thở và sau đó là đường thở sẽ khô và bị tổn thương. Thế thì tóm lại là so sánh với cái xông mũi mask đơn giản và mask không thở lại chỉ tác động vào chỉ số FiO2, so sánh với Venturi chỉ tác động vào 2 chỉ số FiO2 và PaCO2, thì liệu pháp oxy dòng cao tác động vào cả 3 cái thông số giúp cho cái phương trình khí phế nang, giúp cho quá trình oxy hóa phế nang rất là tốt. Thế thì nhờ những cái cơ chế mà chúng ta đã đi qua, thứ nhất là có thể tạo ra được cái nồng độ FiO2 cao, thứ hai là có thể tạo ra một cái áp lực thiệt vào, thứ ba là có thể giảm được khoảng chết, và thứ tư là có thể duy trì độ ẩm của đường thở. Các cơ chế này sẽ giúp gì khi chúng ta áp dụng trên lâm sàng? Thì nhờ các cơ chế cải thiện được oxy hóa và cải thiện khoảng chết thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu thông khí và nhu cầu oxy hóa của bệnh nhân. Nhờ cái áp lực đường thở đẩy vào có thể tăng được cái dung tích cặn chức năng, giúp duy trì cho cái phế nang mở. Đó, chính hai cái tác động này sẽ giúp giảm được cái công hô hấp, giảm được cái nỗ lực hô hấp của bệnh nhân. Đó là những khi mà bệnh nhân bị siêu hấp, bệnh nhân sẽ khó thở, tăng khó thở, thì nhờ cái đáp ứng được cái nhu cầu thông khí, nhu cầu oxy hóa, giúp cho duy trì phế nang mở mà cái công hô hấp sẽ giảm rất là nhiều. Bệnh nhân sẽ thấy bớt khó thở, bệnh nhân sẽ giảm được nhịp thở và sẽ thấy cái cải thiện được cái tình trạng siêu hấp. Nhờ cái khả năng tạo được cái độ ẩm đường thở rất là tốt mà bệnh nhân sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đó là trong những cái chỉ số mà giúp chúng ta theo dõi cái hiệu quả của liệu pháp oxy dòng cao khi chúng ta áp dụng trên lâm sàng. Thì tóm tắt lại, liệu pháp oxy dòng cao được xem như là một cái phương pháp oxy liệu pháp rất là tốt, tại vì nó tác động được vào cả ba thông số của phương trình khí phế nang. So sánh với
các dụng cụ cung cấp oxy mà chúng ta đã từng biết, thì liệu pháp oxy dòng cao có cái hiệu quả vượt trội. Và nhờ cái hiệu quả đó nó giúp đáp ứng được cái nhu cầu thông khí và oxy hóa cho bệnh nhân, cải thiện được cái dung tích cả chức năng, duy trì cái phế nang mở, giảm được công hô hấp, giảm được cái sự gắng sức suy hấp của bệnh nhân, và giúp cho bệnh nhân thoải mái và đảm bảo được cái độ ấm của đường thở. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi đang áp dụng cái liệu pháp oxy dòng cao cho bệnh nhân COVID điều trị tại bệnh viện Quận 11. Bên trái là bệnh nhân vào với nồng độ oxy SpO2 khá thấp, khoảng 70% thôi, nhưng bệnh nhân vẫn tỉnh táo. Sau đó cho thở oxy dòng cao kết hợp với liệu pháp nằm sấp thì bệnh nhân cải thiện rất là nhiều. Và bên phải đây là một bệnh nhân béo phì, có thể nói là cân nặng tôi có chỉ ước đoán thôi, chắc là phải lên tới gần 120 hoặc 130 kg đó. Tuy nhiên bệnh nhân lại rất có ý thức là xoay chở và thậm chí cả nằm sấp. Và cái ngày đầu cũng tưởng chừng như là phải đặt nội khí quản cho bệnh nhân này, nhưng mà sau đó nhờ cái liệu pháp oxy dòng cao kết hợp với các cái sự hỗ trợ của người nhà liên tục xoay chở bệnh nhân, mà bây giờ bệnh nhân đã thoát được cái chuyện đặt nội khí quản. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Trường đã cung cấp cho chúng ta những kiến thức nền tảng quan trọng cần thiết về nguyên lý hoạt động của HFNC. Tiếp theo, tôi xin được mời giáo sư bác sĩ Gary Cleaner đến từ Bệnh viện Đại học E Temple University Philadelphia ở Mỹ. Ông sẽ chia sẻ với chúng ta các kinh nghiệm tổ chức điều trị bệnh nhân COVID tại bệnh viện của mình. Xin được mời giáo sư Cleaner. Hello, and thank you for the opportunity of presenting on high flow nasal therapy for hypoxemic respiratory failure and COVID-19. My name is Gerard Kreiner. I'm professor and chair of the Department of Thoracic Medicine and Surgery at the Lewis Katz School of Medicine at Temple University in Philadelphia, Pennsylvania, in the USA. This is a map of the United States and the world today data regarding COVID-19 infection. As you can see to the top left of this slide, over 130 million global cases of COVID-19 infection have been identified, of which the United States has about a quarter of these infections at 30.5 million cases. You can also see that there's been 2.8 million global deaths. Again, about 25% of these deaths have occurred in the United States at over 550,000. And in the United States and in the world, we currently are undergoing our fourth surge of COVID-19 infections. So a pandemic that has been with us for more than a year and continues to pose a significant problem for patient morbidity and mortality. This is where I live in Philadelphia, which is on the eastern seaboard, right outside or right south of New York. And currently we're undergoing our third surge. We never went to zero since this began in March 1st of last year, 2020. And now we have an increasing number of cases as a snapshot of last week, but it continues to grow, such as today in my hospital, we have 161 cases of COVID infection. This is our status report of what's gone on in Philadelphia in terms of our makeup of our patients. As you can see in the patients that we've had to date, which has been over 1 million cases in Pennsylvania and Philadelphia County, there's been close to 130,000. About 50% of our patients are African American, about 30% are Hispanic, about 18% of our patients are above the age of 65, and about 25% of our patients live in poverty. Our case fatality rate is about 2.4 at this stage. So a disease that's been important for Philadelphia and has been devastating and deadly for many of our patients, unfortunately. This is a snapshot of our institution. And when we started the plan for COVID-19 in February 2020, we based our treatment plan according to colleagues that we had in Southeast Asia. Specifically, some trainees of mine were at Wuhan and were treating COVID patients. So we knew
from their accounts how important, devastating, and problematic this infection was for people that were infected with COVID-19 and try to prevent the greater patient population at large from contracting this infection. So in the beginning, we followed their advice and separated one of our buildings as a separate COVID-19 hospital, complete with emergency room, outpatient areas, and inpatient areas just dedicated to patients for COVID disease, and had the rest of our hospital campus caring for patients with non-COVID infections. Furthermore, we did these things. We developed a coordinated multidisciplinary program that was modeled on the experience in Asian countries. This building I showed you was converted into a 250-bed inpatient hospital, as well as outpatient care. We had a fever clinic, a separate emergency room. This hospitalized area was ICU and step-down unit and general floor beds. We had a separate CAT scanner that was devoted for COVID imaging on all hospitalized patients and those that presented to the emergency room. We had 30 separate healthcare teams that were COVID-19 medical teams split between hospitalist medicine and then my service, pulmonary and critical care, to take care of patients that need more advanced either critical care or respiratory care. We had in-house teams around the clock. We had remote teams that aid the in-house teams, and every patient daily receives a remote pulmonary consultation reviewing all their clinical data, their imaging, their clinical course, and that's married to a COVID research team that has, we've had 53 different protocols now for randomized controlled trials. Overall, at Temple, we have treated about 40% of all the COVID infections in Philadelphia. We've hospitalized 10,653 patients since March 1st. This is through last week. And about, we've treated 10,000 COVID positive patients, about 6,566 were hospitalized, and 4,000 of these were as outpatients. So what is our approach to treatment of patients with COVID-19 infections? Well, as I mentioned, all patients that are admitted or come to the emergency room who have COVID symptoms and have any respiratory symptoms that are thought to be substantial, we did a HRCT to diagnose COVID pneumonia, plus also assess their disease burden and try to quantitate that radiographically. All patients received systemic steroids from the outset of this. And we use Medrol, and we continue to use that 0.5 to 1 milligram per kilogram or its equivalent for at least 5 to 10 days. We prioritized from the beginning non-invasive forms of oxygenation and ventilatory support, high-flow nasal therapy, BiPAP, CPAP. Nebulized epoprostenol has been a mainstay for us in patients that are hypoxemic despite these supportive measures. And we assessed each patient for participation in clinical trials, as I mentioned before. And it broke down into 3 major categories: antiviral therapies, remdesivir or monoclonal therapy against spike protein, anti-inflammatory therapy with the ranges of treatments that have shown, as shown here, and then use of convalescent plasma. At the beginning, because it was important for us to assess patients at their point of care and triage them so they were in the appropriate care, we developed a severity index score, and we validated that and analyzed that in the first 1,200 patients that came into the emergency room, where we based their severity stage based on their presence and level of their symptoms, what type of symptoms they had, what their imaging showed, and whether they needed respiratory or hemodynamic support. And you can see the symptoms become more severe, the imaging becomes more burdensome, and our respiratory support becomes more significant when the patients have a higher severity score overall. And as you can see, how sick our patients were, about 85% of our patients were severe or very severe by using this classification, and about 36% of our patients needed some advanced form of respiratory support on presentation. This is a breakdown of this 37% who needed advanced respiratory support, and over half of these patients received high-flow nasal therapy. About a third of our patients received invasive ventilation and placed or intubation placed on positive pressure ventilation, and about 12% received BiPAP.
We rarely use ECMO, and now over 6,000 hospitalized patients. We've used ECMO only about in 8 individuals. Because we had this more disseminated approach or more global approach to use of non-invasive as well as invasive measures of ventilation, we could disperse our patient care across different geographic areas. About 44% of our patients were cared for by a hospitalist on a general floor bed. 28% needed the ICU, and about a third of the patients were treated in a transitional pulmonary intermediate care unit by pulmonary and critical care physicians. So this allowed us to disperse the patients outside the ICU, but it also allowed us to use different types of medical doctors to treat surges of patients that were coming in. And in our height, we had 260 hospitalized patients that came into our institution. So one of the questions that first arose was non-invasive therapies, especially high-flow nasal therapy, safe and effective to use with COVID-19. And we knew that from the beginning that severe hypoxemic respiratory failure was a key component to the high morbidity and mortality in COVID-19. But in the beginning of the pandemic, especially in the United States, and some global authorities recommended against using high-flow nasal therapy for patients with either suspected or confirmed COVID-19 infection, based on the fears that dispersion of COVID-19 would occur in clinical spaces and fears that high flow rates would increase COVID-19 aerosolization and therefore infect other patients and the clinical staff. But at our institution, we've used high-flow nasal therapy for at least a decade in a range of settings where patients had respiratory failure, specifically hypoxemic respiratory failure, and knew it was an important therapy to improve oxygenation and decrease the need for intubation. And we know what the morbidity and mortality is with intubation and COVID-19. So we thought that the limited use of high-flow nasal therapy would increase the need for invasive ventilation, and that was becoming a scarce resource in the first stages of the pandemic in the US, especially based on a New York City experience. And we thought that the lack of use of high-flow nasal therapy would compound the scarce resources for invasive ventilation, but also importantly lead to increased morbidity and mortality if patients were not allowed to receive that therapy. Well, fortunately at this time, there's data from Lee and colleagues that did bench experiments using high-flow nasal cannula to look at the risk of bioaerosol dispersion. And they did this pilot study where they took high-flow nasal therapy at various flow rates and found that the dispersion distance of exhaled smoke with different oxygen devices was comparable with the use of high flow, even at high flow rates, compared to a simple face mask, and was less than was given by a non-rebreather face mask or Venturi mask at different oxygen concentrations. So this was encouraging to us that high-flow nasal therapy should not be excluded because of the risk of or fear of dispersion of COVID-19. So because of that, we always use high-flow nasal therapy, CPAP and BiPAP, even in the beginning stages of COVID-19 in Temple University. So I'm going to review to you our published data on the first 445 patients who were COVID-19 positive by nasopharyngeal RT-PCR or by HRCT, who presented with hypoxemic respiratory failure. That was 80% or 353 patients who received some form of oxygen support. And of these, 23% of all COVID patients, 104 patients were treated with high-flow nasal therapy. And in these patients, their SaO2 to FiO2 ratios were severely low at 126. And our protocol for using high-flow nasal therapy was this: to maintain saturation greater than 92% and decrease patients' worker breathing below 25 breaths per minute and alleviate their subjective sensation of dyspnea. We would first give them 1 to 5 liters of oxygen therapy by nasal cannula. That didn't relieve it. Then we gave them 5 to 15 liters of oxygen by nasal cannula. And if that still didn't achieve these goals as stated above, then the patient was placed on high-flow nasal therapy at greater than 15 liters per minute,
with the air-gas blend mixture provided so that saturation was above at least 90%. And furthermore, our methods, we use air oxygen blend, 35 liters, temperature was 34 to 37 degrees, FiO2 adjusted and maintained saturation greater than 94%. We use flow rates up to 60 liters per minute, further adjustments made based on patient's tolerance and goals of oxygenation. And the data we collected was the initial oxygen support, which included the liter flow of oxygen gas blend, as well as the fractional concentration of inspired oxygen. We also performed a rail grading system using a chest X-ray. Our patients receive chest X-rays on a daily basis. And the score looks at consolidation, extent of alveolar opacities, the percentage of the lung that's involved, higher percentage, a higher score, greater than 75% is grade 4, and density score, whether it was hazy, moderate, or very dense. Again, higher score is a more dense alveolar opacity. Then you would add up these scores based on the quadrants of both the right and the left lung. Higher scores a sicker patient. So this is our flow diagram. Looking at 445 patients that were screened, 353 had hypoxemic respiratory failure, and of that group, about 24% or 104 patients received high flow nasal therapy on presentation. 37 of these eventually were intubated, 9 deaths. 67% remain on high flow, never intubated. There was 2 deaths in that group. And this is an example of patients who received high flow nasal therapy, but did not respond to treatment and had progression and were intubated. Or is this an example of a patient in B who basically was placed on high flow nasal therapy on presentation, improved based on continuation of high flow nasal therapy and other therapy, and had resolution. So there's a responder in B. This is a patient that was a non-responder in A. These are our overall demographic data of all 104 subjects. Our patients were 60 years of age. 49% of them, or 47%, were female. The BMI was 32 kilograms per meter squared. We had significant comorbid conditions. A third of our patients were diabetic. Almost half of them were hypertensive. A third of them had lung disease, specifically COPD, and about 30%. Heart disease was present about 23%, and chronic kidney disease in 16%, of which more than 3/4 of them, about 10%, were on chronic hemodialysis. Our patients were mainly of minority demographic. Over half of them were African American, 22% were Hispanic, and about 8% of our patients were non-ethnic or minority grouping. About 8% were Caucasian. We had a high prevalence of smoking, 43% in our patient population. And if you look at our data of initial vital signs, the patients were tachycardic, tachypnic, hyperthermic, and were hypoxemic on presentation. They also had associated laboratory abnormalities that showed systemic inflammation with high ferritin, CRP, LDH, D-dimer, and fibrinogen levels. They were significantly lymphopenic, had elevations in interleukin-6, had mild transaminase elevation, liver enzymes, and trended towards thrombocytopenia. If you look at the outcomes of all 104 patients, we prevented intubation, and 64%, 35% were intubated. Mortality as the group of 104 was 14.4%. Mean length of hospitalization was 10.9 days, ICU 6.5 days length of stay. But less than 3% developed a healthcare or ventilator-associated pneumonia. And if you look at patients on presentation and then look at them 7 to 10 days later as a group, their oxygenation improved, their chest X-ray RAIL score improved, their heart rate lowered, as well as their respiratory rate over time. And if you look at the ROX index, what we use to look at the progression of high flow nasal therapy and compared to the group that stayed on high flow nasal therapy, shown here in the blue, compared to those who are on high flow nasal therapy and went to intubation, the ROX score, like has been shown in other cases of hypoxemic respiratory failure with parenchymal infiltrates, was predictive of patients who were responding to high flow nasal therapy
compared to those whose ROX index did not increase over time that failed and needed to go on to intubation. This is the demographics of patients comparing the people that were intubated, the 37, compared to the 67 who are not intubated. And the data for the most part are non-significant. There is a trend that the people that were not intubated were slightly younger, that had a higher level of fibrinogen, had more evidence of systemic elevations of fibrinogen level, and tended to have less incidence of chronic renal impairment or acute renal impairment. And this will be further discussed in a subsequent slide. This is comparing the outcomes between the patients that were intubated, shown here to the left, and the non-intubated patients. And as you can see, the non-intubated patients had a mortality that was less than 3% compared to 35% the group that were intubated. The length of stay, hospital length of stay and ICU length of stay were significantly less than those who remained on high flow and were not intubated, as well as these patients had no incidence of healthcare acquired or ventilator-associated pneumonia, had a more robust improvement in their saturation to FiO2 ratios, a greater improvement of the Rales index, a greater improvement of heart rate and respiratory rate. And as you can see by the Kaplan-Meier survival curve shown to the right, these patients who remained on high flow nasal therapy had stabilization of their course and had a non-downward descending increase in mortality as shown in a group that progressed to invasive ventilation, especially over the first 3 weeks of treatment for COVID infection. So we were interested in looking to see if we had any predictive variables that we could come up with that would suggest those who did better compared to worse with high flow nasal therapy. And in univariate analysis, several things popped up: history of hypertension, chronic kidney disease, or having a composite comorbidity score of 1 or greater was more predictive of people that progressed to intubation. Also, elevated triglycerides and a lower fibrinogen were predictive of patients doing better with high flow nasal therapy. And an SF ratio less than 100, more severe hypoxemia, was also a significant predictor of patients doing worse in univariate analysis. But when we looked at patients overall in multivariate analysis, if they were more hypoxemic by an SF ratio less than 100, had a history of chronic kidney disease, specifically needing chronic hemodialysis, and had a fibrinogen level that was lower, less than 450, this composite of these 3 variables was most predictive of intubation. And you can see the ROC curve here shown to the right. This area under the curve was about 7.2 or 0.72, which is a fairly robust level of prediction. If we look at the 15 patients who died, what were their associated causes? And this is not just one cause. Some of these patients had several. Greater than the age of 70 was found in 5, metastatic malignancy in 3. This was solid tumor malignancies. Congestive heart failure in 5, renal failure. This was mainly chronic hemodialysis dependent renal failure in 5. Solid organ transplant. This was liver, lung, and kidney. COPD and morbid obesity in 4. These were BMIs greater than 36. So how did we interpret our data and compare it to other data that exist at this time? Well, in similar patients in Italy and China, the intubation rate was substantially higher than ours. It was about 60 to 90% at the time that we did our analysis in the spring. Our group also had a very high burden of comorbid disease compared to these other data sets, including lung and disease and a more prevalent history of smoking. And in our cohort, 31% of our patients had underlying lung disease, mainly COPD, 23% had heart disease, 16% renal disease, specifically 10% were hemodialysis dependent or chronic hemodialysis dependent, and 43% were current smokers. And earlier studies from China and Italy had described a much lower burden of COPD, about 1 to 4% in those studies overall. So what's the conclusion from our studies? Well, number one is that high flow nasal therapy we thought is an effective therapy to help decrease intubation in patients with
COVID-19 infection. Secondly, we had no personnel that were infected to date with the use of high flow therapy in greater than 250 and now close to 800 patients who have received high flow nasal therapy. And we continue to use this, and high flow nasal therapy is currently used today in about 25% of our hospitalized patients who have COVID-19 infection. And we continually use the ROX index as a predictive score and measure that daily to see if patients are progressing or not with the use of improved condition with their COVID-19 with use of high flow. And the final summary conclusion is that patients with high flow nasal therapy tend to use higher flow rates than we use in other diseases such as these, COPD or community-acquired pneumonia. And it's common for us to use flow rates at 60 to 65 liters per minute for days in patients. And both the patients tolerate it well as well as our nursing and respiratory therapy staff has become adept at using high flow over this last year. So thanks very much for allowing me to present. Be happy to answer any questions. Xin cảm ơn giáo sư Green. Chúng ta đều biết việc phát tán khi khí dung là một trong những mối lo ngại lớn trong điều trị bệnh nhân COVID hiện nay. Báo cáo bên tiếp theo, Phó giáo sư tiến sĩ Jair Lee, chuyên gia trị liệu hô hấp ART, hiện đang công tác tại Rush University ở Chicago của Mỹ, sẽ chia sẻ các kinh nghiệm về kiểm soát giảm nguy cơ lây nhiễm và phát tán khi khí dung liên quan đến sử dụng HFNC. Xin mời Phó giáo sư Lee. Hi everyone, I'm Janie from Rush University, Chicago. Thank you for Fisher Paykel to invite me to present this topic. My topic is high flow nasal cannula for COVID-19 patients, low risk of bioaerosol transmission, dispersion. This is my outline. So first of all, I would like to clarify if high flow nasal cannula and aerosol generating procedure. Second, I would like to clarify the bioaerosol transmission risk with the use of high flow nasal cannula. Lastly, I would like to offer some practical strategy to reduce the aerosol particle concentrations during high flow nasal cannula oxygen therapy. First of all, let's talk about the if high flow nasal cannula and aerosol generating procedure. This is a famous study, as we know, before pandemic, and the Dr. Hui published this study of using the exhaled air dispersion, and what they found is they found as a flow of the high flow nasal cannula therapy increase from 10 liters per minute to 30 and 50 liters per minute. The air dispersion distance increase. So particularly when there's a loose collection between the high flow nasal cannula and the interface tube, then the dispersion distance can be as large as 62 centimeters naturally. This study raised a lot of concern of this transmission for COVID-19 patients. Thus, it resulted in the more aggressive strategy to treat those patients, more intubated patients. So this is also caused a lot of ventilator shortage. So as this evidence by, you can see the study we summarize to little to low use of high flow nasal cannula to treat COVID-19 patients at early pandemic, which is interesting because, as we know, high flow nasal cannula has been proven to improve oxygenation and reduce intubation rate for hypoxemic patients before pandemic. So at early pandemic, due to the concern of the transmission, so the use of high flow nasal cannula to treat hypoxemic patients with COVID-19 was significantly reduced. So like what I said earlier, this has caused the ventilator crisis. So this is triggered me to further explore the transmission risk of using high flow nasal cannula. So after carefully review the studies implemented by Dr. Hui and his colleagues in utilizing those smoke detection technology, so I found out the dispersion distance was similar with using high flow nasal cannula
with other oxygen devices, including simple mask, non-rebreathing mask, and a Venturi mask. So thus, we proposed hyponasal cannula for COVID-19 patient. It's a low risk of bioaerosol dispersion. And furthermore, we differentiate the aerosol generating procedure versus aerosol dispersing procedure in this publication. So you can see is if there's a COVID patient, when the SCL, or particularly when they cough or sneeze, they will cough, their SCL gas will contain a lot of bioaerosol, which means the patient their aerosol may carry the virus. So then you can see if we do any procedure irritate them to cough, such as nasal pharyngeal suctioning. So this will definitely generate a lot of bioaerosol, which will increase the transmission risk. In contrast, some of the other treatments, such as non-invasive ventilation or hyponasal cannula themselves, will not irritate the patient to cough, and then those treatments potentially can increase the aerosol dispersion distance instead of aerosol generating procedure. So that's why we clarify hyponasal cannula may be more appropriate to be as an aerosol dispersing procedure rather than aerosol generating procedure. Dr. Giko, they implemented a healthy volunteer study to compare the aerosol generating aerosol concentrations between different oxygen devices, and their study validate our proposal. So you can see this is different breathing activity: normal breathing, talking, deep breathing, and coughing. And the patient breathing at room air, this is their aerosol particle concentration, to compare with the breathing at nasal cannula of 4 liters per minute and hyponasal cannula at different flow, including 50 liters per minute. And you can see the aerosol particle concentration at 50 liters per minute was no significantly higher than any of this, including room air or breathing at 4 liters per minute. Interestingly, you can see this aerosol particle concentration was even slightly lower than room air and 4 liters per minute nasal cannula. Again, this potentially validate what we talk about is hyponasal cannula might be an aerosol dispersing procedure, but definitely not an aerosol generating procedure. And also further, Dr. Wilson also found a similar result. You can see is during different breathing exercises or including coughing, forced exhalation, or coughing, and you can see using the hyponasal cannula did not generate higher aerosol particle concentration. And most importantly, we need to know is during different breathing activities compared with quiet breathing, those activities generate more significantly higher aerosol particle concentration than quiet breathing. Especially, I want to emphasize here, you can see compared to the slightly increased aerosol particle concentration by using hyponasal cannula at 60 liters per minute during quiet breathing, this is only increased by 2.3 folds, and this fold compared to the rest of it, especially like coughing, this can be counted as negligible. So with that being said, as healthcare provider, especially when we take care of COVID-19 patients during, especially when they cough or when they're sneezing, we need to take special caution for that. So again, Ben also using this laser light scattering also visualize this finding for us. You can see this is breathing with hyponasal cannula, and you can not barely see any, probably slightly droplet. In contrast, when the healthy volunteer started coughing,
and you can see there's a significant amount of the droplet generated expelled by the patient. So with this being said, we should pay special attention if the patient start coughing or sneezing. So to summarize, for the small section, we can tell hyponasal cannula did not generate higher particle concentration than spontaneous breathing with room air or conventional oxygen therapy. Secondly, hyponasal cannula might be more appropriate to be counted as an aerosol dispersing procedure rather than aerosol generating procedure. Lastly, compared to the particles generated by coughing or sneezing, aerosol particle generated by hyponasal cannula can be counted as negligible. With this being said, again, our healthcare provider should take particular caution when the COVID-19 patients are coughing or sneezing. And the next one, I want to emphasize all the aforementioned methods are indirect methods to evaluate the transmission risk. Those methods including what I already mentioned, aerosol particle concentration. Basically, we place the aerosol particle sizer at different distance away from the patient. Then we measure the particle concentration at that specific distance. This is one of the methods. Second, other methods including those imaging methods such as Schleiering imaging or the laser light scattering imaging method, and also the smoke dispersion technology we mentioned earlier. So there's several disadvantages and advantage of each method. For those imaging methods, the advantage is it can help visualize the gas or the aerosol movement during breathing and quantifies the distance of exhaled gas or aerosol. However, it cannot tell us how much aerosol concentrations at those distances. And so the aerosol particle concentration, it can quantify the concentration, but cannot tell us how far those aerosols can reach. So, but either way, regardless of those advantages, so again, there's still no direct measurement of the virus load in the aerosol nor its infectious potential. There's no way to tell us if the aerosol exhaled by the patient has the potential of the infectious. So that's why it's more important to look at the study which investigates the bioaerosol transmission risk. So this is a study published before the pandemic. They included 19 patients with community and hospital-acquired pneumonia. So they compared the use of hyponasal cannula with oxygen face mask for the environmental bacterial contamination. And this is a randomized control crossover study. So their patient PF ratio average at 277, and their oxygen rate for oxygen mask is average at 8.6 liter per minute, while hyponasal cannula was utilized at 60 liter per minute with FiO2 50%. So this is the background for the patient, and they placed the settle plate at different distance. One was placed at 0.4 meter away from the patient face, while the other was placed at 1.5 meter away from the patient. So then they compare the use of the hyponasal cannula and oxygen face mask at different days. So then you can see the result, the total bacterial count. You can see there's no significant difference between the use of hyponasal cannula and oxygen mask at 1 day, 2 days, and 5 days of incubation. More interestingly, in their post hoc analysis and in their settle plate, the total bacterial count in their settle plate placed at the 0.4 meter was higher than the plate
at 1.5 meter. With that being said, at a closer distance with the patient, the more bacterial count they found. Next one, they also found compared to the room air gas exchange frequency at 6 times per hour, the air exchange frequency at 12 times per hour had a lower bacterial count. With this being said, we can see if we want to reduce the transmission risk, we need to use higher air exchange frequency and also try to stay away from the patient if possible. So next one, there's also two other studies offers indirect evidence of the transmission risk. This is a study implemented in an emergency room. So early at their pandemic, you see before April 2020, so they did not use any hyponasal cannula to treat their COVID-19 patient. And then after this day, they implemented a respiratory protocol with the increased use of hyponasal cannula. So they compared the infection rate among their emergency room staff, and then so you can see, and also between the non-clinical employee and the clinical employee who take care of those COVID-19 patients. So you can see before and after the implementation of their respiratory protocol, there's no significant difference between the non-clinical employee and the clinical employee. Thus, they conclude the hyponasal cannula used for COVID-19 patients is a safe procedure for their staff. Second is the study by Dr. Vinano. So they implemented hyponasal cannula to treat their COVID-19 patient. So, and they follow up their staff, and they found out no staff had a positive swab testing during the study and the following 14 days after taking care of those COVID-19 patients. Again, both of the study also offer the indirect evidence to tell us using hyponasal cannula is a safe procedure to treat COVID-19 patients. And we also measured the virus load, in the room air, detected virus in the room air for our COVID-19 patients. We implemented this study in non-patients. So for patients who treated with hyponasal cannula. So we put the filter cassette with the vacuum pump at 1 foot away from the patient face, and then we capture this room air for continuous 1 hour, and then we sent it to our microbiology department to detect the viral. However, in those non-patients, we did not detect any COVID-19 virus inside the patient room the patient was treated with hyponasal cannula. And also, we compared the aerosol particle concentration at different sites at different distance compared with a conventional nasal cannula. And you can see at the close distance, 1 foot away, there's no significant difference of the aerosol particles at all the range of the particle size. And then, but at 3 feet away, we did see hyponasal cannula had a slightly lower concentration of the aerosols size between 0.5 to 3 micrometer than the conventional nasal cannula. This again probably validate what we propose. This hyponasal cannula is an aerosol dispersing procedure. It decreases the aerosol concentration slightly. And furthermore, we place a surgical mask over the patient's face during the hyponasal cannula therapy. Interestingly, at the close distance, wearing the mask significantly reduce the aerosol particle concentrations than no mask at the particle size between 0.3 to 5 micrometer.
So, and also, after we published the study, a group of the Japanese researchers, they also published similar results and using the laser light scattering light technology. And then you can see the aerosol condensity during speaking and coughing are significant if breathing with room air and also nasal cannula at 5 liters per minute. However, if when they use a hyphonasal cannula at 60 liters per minute, you can tell from this imaging and the density of the aerosol expelled by the patient was lower than those room air and at the breathing at the nasal cannula of 5 liters per minute. And more interestingly is when they place the surgical mask over the patient face at different breathing activity, you can see this is significantly lower, the density can be significantly lower. And furthermore, they also use the aerosol particle sizer to quantify the aerosol particle concentrations. And you can tell at different breathing activities, including speaking and coughing. So the aerosol particle concentration after wearing the surgical mask is significantly lower, no matter what, at which, the oxygen condition, including room air or nasal cannula or hyphonasal cannula, all significant lower. With this being said, we can conclude we need to wear the mask during hyphonasal cannula therapy or other oxygen therapy. And if particularly when the patient starts speaking or coughing, it can significantly reduce their aerosol particle concentrations. So one may concern if we wear a mask over the hyphonasal cannula for the patient, it may cause some aerosol, may cause some CO2 retention. This study also tells us, you can see is after wearing the surgical mask over hyphonasal cannula, the PaCO2 was not significantly increased. In contrast, they found a slightly improvement on the PF ratio after wearing the mask over the hyphonasal cannula. With that being said, we would like to say wearing a surgical mask over the hyphonasal cannula is safe and also can help reduce the aerosol particle concentration, potentially reduce the transmission risk. And I'm glad this is our study finding was applied even in the famous popular TV show of the Grey's Anatomy season. You can see they apply this procedure practice. They're placing the surgical mask over hyphonasal cannula for those patients in the show. So again, take-home message. First of all, hyphonasal cannula is not an aerosol generating procedure, and the transmission risk of hyphonasal cannula is not higher than conventional oxygen devices. And wearing the surgical mask over hyphonasal cannula can reduce aerosol particle concentration, which may be able to reduce the transmission risk. Again, we need to take special caution if your patient starts coughing or sneezing. With that being said, patient need to wear a surgical mask if possible, no matter regardless of the oxygen therapy. So that's all. Thank you very much. And this is my contact information. If you have any question, please feel free to reach out to me. Xin cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Lee. Tiếp theo tôi xin giới thiệu giáo sư Ross Freeman đến từ New Zealand. Ông nguyên là Chủ tịch Hội hồi sức tích cực châu Á-Thái Bình Dương. Giáo sư Freeman sẽ trình bày về chiến lược điều trị hô hấp liên quan đến HFNC và một số các lâm sàng. Xin mời ông. Thank you, Fisher and Parker, for inviting me to speak. Today, I was going to talk about Optiflow as nasal cannula. And I'm going to emphasize a couple of things, but really that it's more than just oxygen. Optiflow is a way of delivering oxygen to our patients, but it is more than that. These are my declarations of relevant interests, which have been talked about before,
none of which are in conflict with what I'm going to say today. So in the critically ill, we often are faced with having to assist breathing. The question is, why do we need to assist breathing? Well, one of the reasons is to get oxygen in, and the other reason is to get carbon dioxide out. And if we think about breathing, our strategies in this regard, we can then break down how we need to assist breathing. So how we assist breathing is that we can get oxygen in by increasing the FiO2, and we do this routinely by giving supplemental oxygen through a face mask and other devices. We can also raise the mean alveolar pressure in the alveoli, and we can do this by increasing the tidal volume, changing the IE ratio or increasing the pause time, or increasing the PEEP or CPAP that's available to the patient. And all these will increase oxygenation. PEEP or CPAP, of course, will increase oxygenation because it reopens alveoli and prevents shunt and reduces alveolar collapse. The other mechanisms we have when we're ventilating patients, of course, is recruitment, which reopens alveoli and decreases shunt, and using ECMO. But these are more elaborate devices and are confined to patients who are actually on ventilators. On the other hand, getting carbon dioxide out can be achieved to reduce work of breathing and to increase the minute ventilation. If we increase the minute ventilation, we reduce the work, increase the work the patient has, but we do reduce the carbon dioxide. The way we increase minute ventilation is to increase the respiratory rate, increase the tidal volume, and decrease the dead space. Of course, if we're trying to get carbon dioxide out and we don't want to do it by ventilation, we can use an e-core machine such as the A-lung or human lung to remove carbon dioxide artificially. But as with ECMO, this is a very elaborate process, and it's not something we need to talk about or we can consider in all patients. I just want to talk now about the treatments other than ventilation. Obviously, the critically ill, we often ventilate. The most important thing is we need to treat the underlying cause. If the patient has pneumonia, we need to treat the pneumonia. If the patient has asthma, we need to treat the asthma. Oxygen therapy and high flow devices and ventilation don't improve the underlying disease, and these need to be treated as a primary cause. The supportive treatments we use, however, can be divided up into three, really. The standard oxygen therapy, the CPAP and high flow nasal cannula, and non-invasive. I want to deal with the non-invasive part of that now. Non-invasive techniques of ventilation are very useful in the critically ill. However, they have a limited role. They're useful for chronic lung disease, COPD. They're useful in acute cardiogenic pulmonary edema. They may be useful in asthma, although the data is not clear on that. And they may be useful when used immediately during the post-extubation phase as a supportive therapy. Generally, when there's an increased work of breathing and respiratory fatigue, they may be useful. However, non-invasive techniques are not useful in hypoxemia in the longer term. And although they may increase oxygenation in the short term, in the longer term, they increase the mortality and increase the rate of reintubation. And so though non-invasive techniques using a ventilator with a mask may seem appealing in patients who are severely hypoxemia, the data will show later on suggests that it is not the optimal way to treat them, and maybe high flow is a better option for doing that. Now I want to talk and break down traditional oxygen therapy. Oxygen is typically delivered using one or more devices. There's the low flow nasal prongs, which are commonly used using 1 to 2 litres of oxygen by nasal prongs, which supplements oxygen by about 5 to 8% in most patients at the most. There's a simple face mask that many use, the Medi-mask or Hudson mask, which delivers 6 to 8 litres of oxygen to the face and allows an increased inspired oxygen concentration, which varies. Then there's the humidified high flow mask, which gives a high flow of gas to the face, and there's humidified, which allows more comfortable breathing. There's a Venturi style mask, which allows a controlled oxygen concentration to be given,
And then there's the rebreathing mask that is used that allows a much higher concentration of breath to be delivered to some patients. This has the risk of CO2 retention, but it is a useful way to deliver higher concentrations of oxygen without using high flows. So oxygen therapy could really be divided into two types. There are fixed performance devices and variable performance devices. And I just want to go through these in some detail. A variable performance device delivers a low amount of oxygen flow to the patient. If you look on this graph at the left-hand end, at when the patient is breathing 6 litres of oxygen in as an inspiratory flow, the patient receives pretty well 100% oxygen. However, as the inspiratory flow increases, the patient will entrain more and more air, and therefore the oxygen concentration will fall. In this case, when they reach the maximum inspiratory flow of 30 litres per minute, the patient will now be receiving 37% oxygen rather than the 100% at the start. This is fine on a stable patient, but as the patient breathes faster and as they have a larger minute ventilation, the oxygen delivered to the lungs will fall rather than rise. So as the patient requires more oxygen, our system here will deliver less to the patient. A fixed performance device shown here delivers a very high flow of gas via mask to the patient. And by meeting the peak inspiratory demand, in this case up to 30 litres, the concentration of oxygen delivered by the machine, in this case a mixed gas flow of 60%, throughout the respiratory cycle, the patient will breathe in the same inspiratory flow and the same inspiratory FiO2. So this is a fixed performance device and can be delivered by mask or nasal cannula. This is the same data really, just demonstrated in a different way. This is a paper from 2012, which looks at what happens with nasal cannula delivered at 4 litres per minute to a patient. When the patient starts breathing in up to 4 litres, the patient receives an FiO2 of 1. But after that, any additional gas is entrained as air and the FiO2 falls. The real FiO2 that's inspired is a mixture of the entrained 100% and the entrained air. If, however, we were to give them a 35 litre per minute flow of nasal cannula, as shown here on the right, the patient would receive the FiO2 that we chose to deliver, 100% or some level less than that if we wanted to do that. So this would mean that the patient's inspired oxygen concentration would remain constant and titratable. Now, what I want to talk about for the rest of this talk is the use of high-flow nasal oxygen therapy with OptiFlow. Now, OptiFlow is a mixture of 3 things. First of all, there is a special cannula on the right, which are designed to be able to deliver up to 60 litres of gas flow without causing mucosal sloughing. There is a flow device, in this case the Airvo or Airvo 2 device, which delivers a gas flow through a water bath humidifier. The water bath humidifier shown here, which is a variant of this one, is absolutely necessary. While it's possible to breathe oxygen at low concentrations that are unhumidified, once we get above 15 litres, the dry gas will cause significant mucosal sloughing, and therefore it's necessary for this to be fully humidified at the time it's delivered. Using this system, we can deliver gas flows of up to 60 litres per minute and up to 100% oxygen through the nasal cannula using this single heated circuit. Now, I said before that it's more than just oxygen. I wanted to talk now about one of the important additions that OptiFlow provides to therapy. These are the nasal cannula here, and they're snugly fit inside the nose. Now, one of the things that they do is they provide a positive pressure because of the high flow rates. This is some data from a paper by Rachel Park, about 12 years old now, which they compared patients
who would in the post-operative theory, and they gave them either face mask oxygen or OptiFlow. And what they did is they put a 10 French catheter into the nasopharynx and measured the pressure at the back of the nasopharynx. Those that receive oxygen by a face mask, you can see this is a single patient, but the red line here shows the pressures at the back of the throat. And you can see that they vary around zero. There's no additional pressure. Despite gas flows being delivered, there was no additional pressure delivered to the back of the throat. However, in the patients that received the OptiFlow nasal cannula, there is a positive pressure throughout the cycle, increasing, but they're averaging out about 2.5. This is at 35 litres per minute. There was a positive pressure of about 2.5 centimetres of water in the back of the throat. So there is positive pressure using this system, which is equivalent to PEEP or CPAP being delivered to the patient all the time. Now, I want to talk now about something real. This is a 28-year-old female patient who was 6 weeks postpartum, no past history, although she had been hypotensive in pregnancy with 1 collapse. She was found at home, having had a cardiac arrest and received CPR by her family, and had a return of spontaneous circulation after 30 minutes. She presented to our ED via the ambulance, and at the time was found to have no pulmonary embolus. She had no intracranial bleed or infarction. She did have global hyperkinesis for her heart. We weren't sure if this was long-standing and prior to the arrest, or simply a matter of global ischemia. She had poor peripheral perfusion and a moderate pulmonary aspiration. This is her day 1 post-arrest, intubated and ventilated in our ICU. She was kept there and she was ventilated and sedated. She had 36 hours of controlled normothermia, with controlled temperature therapy to just under 36 degrees. After the sedation was stopped after 36 hours, she was rousing but was very agitated. She was very tube intolerant, but she at that stage had minimal secretions, had some pulmonary edema, but she was very sensitive to sedation. When we sedated her, she became hypotensive. When we stopped the sedation, she became very agitated. Because of this, it was decided to try an early extubation on her, and here she is immediately post-extubation with the nasal cannula in place. 2 days post-arrest, she was still in the ICU and continued to improve, in fact, made a healthy recovery without much problems. We were concerned about the breathing, but with the high flow nasal cannula, we had confidence that, in fact, she would do well. Now, how does it work? Well, we know that CPAP, positive airway pressure, reduces shunt by recruiting partially collapsed alveoli, and it opens up collapsed alveoli and prevents further tidal collapse. So this is one way in which high flow and CPAP systems can improve breathing in patients who have respiratory disorders. In this case, she had an aspiration pneumonia, and this allowed us to extubate her really early on, although oxygenation was not too much of a problem. The second thing that positive pressure can do is can change where patients breathe on their compliance curve. Here's a compliance curve, so a volume pressure curve of a patient's lungs, and the positive end expiratory pressure, or CPAP, can reduce the work of breathing by the patient. During a normal respiratory cycle, the patient will be breathing here, and they have to develop quite a large pressure for a moderate volume change. This means they have to do a significant amount of work to develop that pressure change, and therefore they have to move to move a reasonable tidal volume. If we apply a positive pressure and move them across to the right on the pressure curve, we change them to where the curve is steeper. So for a small pressure change, in other words, a small amount of work,
there is a large volume change. And therefore, by applying positive pressure to the patient, we can, positive CPAP pressure or nasal cannula positive pressure, we can reduce the work of breathing done by the patient. A third mechanism by which positive pressure can improve things in patients with cardiac and respiratory disorders is by reducing afterload, the cardiovascular effects of ventilation. So increased intrathoracic pressure, as applied by CPAP, PEEP, or in this case by high flow nasal cannula, can decrease afterload. This is due to decreased left ventricular transmural pressure. This is the awful formula for afterload. The afterload is equal to the transmural pressure times the radius of the vessel, in this case the ventricle, divided by twice the thickness of the ventricular wall. Now, normally we talk about intraventricular pressure being the determinant of afterload, but in this case we are raising the pleural pressure. By raising the pleural pressure, we decrease the transmural pressure and therefore decrease the afterload. So positive pressure allows for the heart to beat more easily and not have to develop so much pressure driving blood out through into the systemic circulation. So when we use high flow or PEEP or CPAP in patients with pulmonary edema, although the effect may be on respiratory benefit, there may be an effect directly on cardiac benefit by decreasing afterload. Now, there are lots of papers out there that demonstrate this, this effect of positive pressure developed by high flow, both in volunteers and in patients. And it seems to be that there is about, for every 10 litres of flow, there's about 1 centimetre of positive pressure in the back of the airway, more or less. It depends a little bit on the patient's mouth opening, but that positive pressure is there. The higher the flow, the higher the positive pressure. So high flow nasal cannula have many indications, and I can't really go through all of them, and some of the other speakers may speak about where they can be used. But they can be used in elective procedures such as bronchoscopy and for elective intubation, could be used for pulmonary degenerative disorders, heart failure. They're very useful in palliative care because unlike non-invasive, this is truly non-invasive. It's comfortable for patients. It can be used for pneumonia and other indications as well. Now I want to talk further about some of the other benefits of using OptiFlow. And this is a case of a 65-year-old tourist who was a passenger in a fatal car accident in Hawke's Bay. The patient suffered a fractured spine, a fractured clavicle, and bilateral fractured ribs, 4 on the right and 6 on the left, and a significant lung contusion. Fortunately, there was no pneumothorax or hemothorax with the patient. Here is the patient here being looked after in our high dependency area, and you can see the nasal cannula are in place on her now. This is her chest X-ray, and you can see it's hard to see the actual rib fractures, they're there, but you can see there was a large, widespread pulmonary contusion on both sides that caused significant respiratory embarrassment. Now, how does it help in chest trauma? Well, it may improve oxygenation. Well, it certainly does. It keeps the PEEP up and keeps the oxygen open. It allows the patient to have a reduced work of breathing, which may be helpful. It protects the patient. We give them significant pain relief and narcotic because you don't have to worry so much about them becoming hypoxic. But there may be another benefit as well. This is a study not in trauma patients, but in 10 bronchiectatic patients who were studied to see what the effect of giving high flow nasal gas flow to them was. What happened was they had a measurement of their mucociliary clearance prior to treatment, and then after they had OptiFlow for 7 days, they had another look at their mucociliary clearance, and they did this using technetium
label particles that they allow the patients to the nebulized, and the patients, these levels were then measured over time. And what we found was that in the pre-treatment period there was significant technetium labeled particles still left in the lungs, but as you treated the patients, this seemed to improve the mucociliary clearance of the patients. It's unclear whether this is due to the humidification or some other effect, but there's certainly an effect in increasing the clearance, the ciliary clearance, by using OptiFlow over a period of time. Now, with chest trauma, one of the problems is the loss of this mucociliary clearance and the increased secretions that end up in the alveoli. And I think this is although this is not a direct comparison, this group of patients has trouble by mucus secretions that are retained, similar to chest trauma, and that's a way in which this OptiFlow could be used in chest trauma. Another thing that is important is the comfort. We know with non-invasive ventilation, probably many patients suffer from the fact that they cannot stand the mask. Discomfort of high flows of oxygen, dry gases are also noted. So comfort is an important thing. High flow nasal cannula appear to provide very comfortable and greater tolerance compared to oxygen delivery by face masks. Patients don't tend to want to take the high flow off. They're happy to have it sitting there on their faces. Now, a third effect that is worth considering is the reduction in dead space. This is the anatomy of a normal patient breathing normally. And what happens is that the inward flow of gas in high flow goes in through the nose and comes out through the mouth. So there's reduced dead space. Normally, when you and I breathe in, there is gas goes in through our mouth and in through our nose and comes out through our nose and out through our mouth. And so all the area from the nasal pharynx and the mouth down to the end of the larynx is dead space. With high flow, we create a system of a single one-way system in which gas flows in and out through a different channel. Therefore, the oropharyngeal area and the nasopharyngeal area are no longer part of the dead space. I want to consider now another patient who we had 2 years ago, a 75-year-old with severe rheumatoid arthritis, who had a bowel obstruction for a tumour and had a fixed neck movement. She was considered a very difficult intubation because of her fixed neck movement, and she had, on top of this, severe restrictive and obstructive lung disease. And she was going to be managed post-operatively in the ICU. This is her here, and you can see she was extubated post-operatively to OptiFlow. What you can see on this lady is the skin damage from a previous non-invasive mask in the pre-operative phase. Before she went to theatre, she was run on non-invasive, and she refused ever to have another non-invasive mask put on. You can see that she was quite comfortable, however, having the nasal cannula to deliver oxygen. Here's a patient taken some years ago when we used to use a lot of non-invasive ventilation. You can see that although we describe it as non-invasive, it's actually quite invasive. Having a tight mask strapped tightly to your face and blowing gas at you is not really non-invasive. It is quite invasive. This was just one case, but when groups of patients being considered, they find that high flow nasal cannula, when compared to conventional oxygen therapy after extubations, patients do better. The high flow nasal cannula seem to reduce the need and the incidence of dyspnea and the breathing frequency and the heart rate seen in patients after extubation. And it's our routine practice now when we extubate patients in the intensive care unit is to place them on high flow cannula immediately after they're extubated. This is a study published in the BMJ looking at healthy volunteers and what
happens when you deliver high flow nasal cannula to their breathing pattern. What happens, you can see, is that when the high flow is turned on, the tidal volumes tend to increase at 30 litres and slightly more at 50 litres. The respiratory rate, not surprisingly, falls because the minute ventilation would remain the same, and you can see on the right that the respiratory rate falls. So if you were trying to achieve a lower respiratory rate and a reasonable tidal volume with patients, high flow nasal cannula may provide that. High flow nasal cannula and OptiFlow are very useful in many settings. However, we do have to be careful because they deliver high concentrations of oxygen and support breathing. They may mask the deteriorating patient. And this study from Korea by the Korean group looked at the failure of high flow nasal cannula and its effect on delaying intubation and increasing mortality. And although there is a benefit in the patients which it helps, there may be harm caused by the fact that patients' deterioration is masked. And they made the comment that high flow nasal cannula is a novel and attractive oxygen device for patients with respiratory failure. However, its inappropriate use may lead to adverse outcomes. Early intubated patients had better overall mortality, but failure of high flow nasal cannula at 48 hours after its initiation was associated with increased mortality, poor extubation success, and poorer ventilator weaning and fewer ventilator days. So although high flow cannula helps patients, it may mask their deterioration. We need to be careful that patients are not put on this and ignored. They need to be continuously and frequently assessed. If they are deteriorating, they may require intubation. However, should we use it? Well, the best study that I've ever found demonstrating the use and utility of high flow nasal cannula is this one. This is from June 2015, so 6 years ago now, by the French group, and they looked at a group of patients who have suffered from acute hypoxic respiratory failure. They're very patients we're dealing with now with COVID, but also with other conditions as well. The initial study was powered to look at the intubation rate. And at the top of this graph, you can see the cumulative incidence of intubation in the three groups. They compared non-invasive ventilation to standard oxygen and high flow oxygen. There were about 100 patients in each group, and they were randomized to receive either non-invasive ventilation, standard oxygen by mask, or for high flow oxygen by nasal cannula. You can see that the trend there and the incidence of intubation, if there was a lower intubation rate in the high flow oxygen group and a similar intubation rate in the non-invasive and standard oxygen group. When you looked at the patients that were a little sicker, those with a PF ratio of less than 200, as shown in the graph at the bottom, there was a largest differentiation, and there was an increased effect on the rate of intubation. Patients with high flow oxygen had a similar rate of intubation to those in both the hypoxic and non-hypoxic group, while the non-invasive and standard oxygen was certainly more separated from. So the effect of high flow oxygen was more readily seen. Once again, non-invasive ventilation had a worse outcome slightly than using standard oxygen. And the mortality was, the intubation rate was certainly much higher than in the high flow oxygen group. A secondary finding, which was surprising to the authors and to most people involved in the study, was that there was a change in survival. This study was not powered to find a difference in survival. In fact, it was thought this was unlikely to show a difference. However, the high flow oxygen group, the survival was significantly better than both standard oxygen and non-invasive. And this graph showing the probability of survival rather than intubation, you can see that
the chances of surviving were significantly higher in the high flow oxygen group than the standard oxygen or non-invasive group. So, why do we assist oxygen? Well, why do we assist breathing? We assist breathing to get oxygen in. And we do this by raising the FiO2. We all do this all the time. We turn additional oxygen on and we turn it up. With OptiFlow, it's possible to use high concentrations of oxygen delivered to the patient by nasal cannula. The second way we can get oxygen is we raise mean alveolar pressure. And we can do this by increasing tidal volume, increasing pause time, changing the IA ratio, or increasing PEEP. And how do we carbon dioxide? Well, we can make it easier for the patient to breathe and therefore reduce the work of breathing, allowing them to naturally increase their minute ventilation. Or we can increase the minute ventilation by increasing the respiratory rate, increasing the tidal volume, or decreasing the dead space. Those on this slide, you can see those areas covered in yellow are all the areas in which high flow nasal cannula can assist breathing. We can use it to increase the FiO2, as I explained. It will increase the tidal volume, certainly in healthy patients, by increasing the FRC and increasing the ability to breathe. And it will increase the PEEP, which will allow reopening of alveoli and decreasing shunt. It will reduce the work of breathing by putting patients on a different part of their compliance curve. It will increase their tidal volumes and decrease their dead space, both of which will allow an increased minute ventilation and better carbon dioxide exchange. Now, positive airway pressure delivered by high flow nasal cannula is an important therapy. It's something that allows us more scope to deliver oxygen to patients. But on top of that, it also delivers positive pressure to their upper airways and reduces their dead space by flushing out their dead space. Now, this is a demonstration of how the upper airway is in fact exposed to a positive pressure and that there is a flushing of the dead space. This is Scott, my son, and he is about to show you how the high flow settings can deliver gas at a positive pressure at the upper airway such that he was able to breathe underwater. We actually use for this a Bella Vista ventilator, but the same principle applies to a high flow device, any high flow device of any ventilator, including those delivered by Airvo. We used 50 to 65 litres of flow, and we used the Fisher & Paykel 950 humidifiers seen here. What you'll see is Scott above the water and now disappearing under the water in a second with the cannula on him, and you can see now that he's breathing spontaneously, although initially not so much, but he is breathing spontaneously with the nasal cannula in his nose and not the water is not entraining into his mouth or throat. You can see he can open his mouth there, and occasionally you'll see bubbles come out because there is in fact a positive pressure in his upper airway that keeps the water from flowing into his mouth. Not only that, it flushes out his airway. I mean, this is just a demonstration that high flow is more than oxygen. This is running on air. He's able to breathe quite comfortably underwater. So when do we use OptiFlow? We can use it any time there are problems with oxygenation, CO2 retention, or increased work of breathing. So it's useful in acute ED and ICU admissions to support oxygenation, to support breathing, and to prevent intubation. Clinically, we can use it for pneumonia, congestive heart failure, chronic lung disease, pneumonitis, any hypoxemia due to hypercapnia, atelectasis, collapse, consolidation, chest trauma, except perhaps with an undrained pneumothorax where there's a risk of increasing the problem, fluid overload, bronchiectasis, and all the other respiratory conditions that cause us concern.
there are really no strong indications not to use it in these cases. It can also be used if you're using NIV as for relief breaks during the NIV when the patient wants to take the mask off. For pre-oxygenation, for intubation, it allows high flows, allow pre-oxygenation without the occlusive effect of the mask, and in post-extubation support. Importantly, in this role, it has an important place in the obese, in chronic lung disease, chronic and acute heart disease, and it is a very comfortable palliative care strategy. It also has a role in intensive care, in ED, high dependency units, in any acute area, and in the perioperative wards. It is a very useful device and has more than oxygen as a benefit. Thank you for your time. I hope you've learned something, and there'll be a time for questions and answers at the end. Tiếp theo chương trình, xin mời bác sĩ Nguyễn Thái Chí. Bác sĩ Chí hiện là trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng. Bác sĩ Chí sẽ trình bày về các ứng dụng lâm sàng của HFNC dựa trên các nghiên cứu mới nhất và dựa theo guideline của Hội hồi sức châu Âu. Xin mời bác sĩ Chí. Các anh chị, trong cái chương trình hội thảo về ứng dụng liệu pháp oxy dòng cao qua mũi HFNC trong cái điều trị các trường hợp mà suy hấp có giảm oxy bệnh nhân COVID, thì rất là cảm ơn công ty Fisher and Bacon đã phối hợp với hệ thống y tế Vingroup để tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì như các anh chị đã biết, trong các cái bài báo cáo trước của các báo viên thì chúng ta đã thấy được những cái lợi ích rất rõ ràng của việc sử dụng liệu pháp oxy dòng cao qua mũi trong các cái điều trị bệnh nhân có suy hấp, mà đặc biệt là suy hấp có hạ oxy máu. Và cái liệu pháp oxy dòng cao qua mũi đã tỏ ra là một cái liệu pháp điều trị hết sức là hiệu quả, đã giúp cho cái vấn đề là giảm cái tỷ lệ mà cần các cái can thiệp hô hấp cao hơn, ví dụ như giảm tỷ lệ đặt ống nội quản cho bệnh nhân bị siêu hấp và các cái ứng dụng khác mà cái liệu pháp oxy dòng cao qua mũi đã mang lại. Thì theo sự phân công của ban tổ chức hội thảo thì tôi xin được trình bày với tất cả các anh chị các cái ứng dụng lâm sàng của liệu pháp oxy dòng cao qua mũi. Và tiện thể thì tôi cũng trao đổi với các anh chị, đưa đến các anh chị thông tin mới, các cái guideline của Hội hồi sức châu Âu năm 2020 về cái vấn đề này. Thì như chúng ta đã biết rằng á, thì cái khả năng hỗ trợ hô hấp của liệu pháp oxy dòng cao HFNC đã được chứng minh rất rõ ràng trên lâm sàng qua rất là nhiều nghiên cứu lớn, các cái tổng hợp y văn và các cái nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên. Thế thì khi so sánh giữa cái liệu pháp oxy dòng cao và các cái liệu pháp oxy thường quy, đó là chúng ta cho bệnh nhân thở oxy qua gọng kính, qua các cái mắt đơn giản hoặc là các cái mắt không thở lại, thì có 3 cái vấn đề lớn mà ghi nhận khi so sánh với cái liệu pháp oxy dòng cao. Đó là về mặt cải thiện oxy hóa cho người bệnh á, thì cái oxy dòng cao và cả cái liệu pháp oxy thường quy đều có thể hỗ trợ được. Tuy nhiên, hai cái nét mà cái liệu pháp oxy dòng cao qua mũi mang lại so với liệu pháp oxy thường quy, đó là cái khả năng hỗ trợ về hô hấp cũng như cái biện pháp làm ẩm cái oxy thở vào cho người bệnh. Thì cái oxy dòng cao tỏ ra là rất là ưu việt so với cái liệu pháp oxy thường quy. Chúng ta biết rồi, nếu như thở oxy dòng cao thì có những trường hợp chúng ta cần thở oxy thì không làm ẩm tốt thì bệnh nhân có thể gây ra khô các niêm mạc, thậm chí có những tổn thương của niêm mạc mũi. Thế thì trong phạm vi cái buổi hôm nay thì tôi sẽ cùng với các anh chị đi đến các cái bước tổng quan, các cái bằng chứng lâm sàng mới nhất mà theo từng cái ứng dụng của cái liệu pháp
oxy dòng cao. Thế thì ở đây là có những cái vấn đề chính mà chúng ta cần phải trao đổi, đó là cái guideline của về thực hành lâm sàng của Hội sức châu Âu năm 2020. Thì các cái guideline này được dựa trên các cái bằng chứng lâm sàng rất mới qua các nghiên cứu của các tác giả Rockwood và các cộng sự vào năm 2019 của tác giả Chowdhury và cộng sự năm 2020 cũng như tác giả Granton. Thế thì trong này tập trung vào là cái hướng dẫn lâm sàng cho việc sử dụng HFNC, cũng như trong ba cái tổng quán y văn của ba tác giả tôi vừa nêu thì chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết của từng cái y văn này, nội dung và nghiên cứu với các bằng chứng như thế nào. Cái thứ nhất đó là cái hướng dẫn thực hành lâm sàng cho HFNC của Hội sức châu Âu năm 2020. Ở đây thì có một những cái báo cáo của người và cái hội đồng chuyên gia. Người ta nêu bật lên cái vai trò của việc sử dụng oxy dòng cao qua mũi như là một lực mà hỗ trợ hô hấp ở người lớn. Và trong cái hướng dẫn thực hành này thì có những cái mức độ khuyến cáo khác nhau, đó là khuyến cáo mạnh, mức độ khuyến cáo tùy điều kiện, và có cái được là không khuyến cáo. Thế thì cái liệu pháp oxy dòng cao như chúng ta đã biết thì càng ngày càng được áp dụng rộng rãi, và theo cái hướng dẫn của Hội sức châu Âu thì HFNC này, liệu pháp oxy dòng cao được áp dụng cho các bệnh nhân siêu hấp, mà đặc biệt là những bệnh nhân siêu hấp mà có hạ oxy máu. Ngoài ra thì liệu pháp HFNC cũng được khuyến cáo trong các trường hợp mà chúng ta rút nội khí quản và các cái trường hợp mà sau phẫu thuật ở những bệnh nhân có nguy cơ, ví dụ như bệnh nhân béo phì và những bệnh nhân mà có phẫu thuật tim mạch hoặc lồng ngực. Tuy nhiên thì liệu pháp oxy dòng cao này thì không được khuyến cáo trong các trường hợp mà chúng ta chuẩn bị để đặt nội khí quản cho người bệnh. Thế thì chúng ta đi từng trong trên cái hình ảnh này, chúng ta có thể thấy 5 cái miếng nhỏ trong cái tổng thể là một cái vòng tròn lớn. Thì chúng ta có một là tránh cái việc đặt nội khí quản, hai là tránh cái việc leo thang về điều trị, ba là tăng cái thời gian và là nghỉ ngơi khi mà chúng ta phối hợp giữa các bệnh nhân giữa cái oxy dòng cao và không khí không xâm nhập. Cái thứ tư là cái lợi điểm về cái áp dụng cái oxy dòng cao sau cái đặt nội khí quản. Và một cái nữa là cái vấn đề thứ 5, đó là cái vấn đề mà xem xét HFNC có lợi thực sự hay không trong vấn đề và chuẩn bị cho bệnh nhân có một cái tình trạng oxy máu rất là tốt trước khi chúng ta tiến hành đặt nội khí quản. Thế thì một cái nghiên cứu lớn và tổng quan tài liệu đã thu thập dựa trên các cái thử nghiệm lâm sàng đối chứng của tác giả Rockwood và cộng sự trong cái tạp chí về hồi sức năm 2019. Thế thì có một cái so sánh giữa sử dụng oxy cao dòng và cái liệu pháp oxy thường quy. Thế thì chúng ta thấy rằng ở đây việc sử dụng cái oxy dòng cao thì sẽ làm cho tỷ lệ mà bệnh nhân cần đòi hỏi phải đặt nội khí quản thấp một cách có ý nghĩa.
Cái thứ hai là việc mà sử dụng cái liệu pháp oxy dòng cao mà sớm thì thường nó giảm đi cái việc bệnh nhân cần phải leo thang về mặt oxy liệu pháp, và thậm chí là cả cái chuyện mà nâng cấp leo thang điều trị đòi hỏi những cái thủ tục can thiệp hô hấp cao hơn. Và cái nữa thì người ta thấy rằng trong nghiên cứu này thì không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong giữa việc áp dụng cái oxy dòng cao và cái liệu pháp oxy thường quy. Đây là cái nghiên cứu thực hiện ở khoa cấp cứu và khoa ICU của nhiều tác giả với các cái bệnh lý của đường hô hấp, bao gồm các cái trường hợp suy hô hấp, các cái trường hợp mà bệnh nhân khó thở cấp chưa rõ nguyên nhân, các trường hợp mà suy hô hấp có hạ oxy máu trước khi mà tiến hành quản, các cái trường hợp mà suy hô hấp cấp khá, và trường hợp phù phổi cũng giống như là các cái trường hợp mà suy hô hấp mà từ mức độ nhẹ mức độ vừa. Thế thì trên hình này chúng ta có thể thấy được là có những cái giá trị đường xanh ngang này, đó là cái biểu hiện của cái mức độ dòng. Chúng ta sử dụng cái chấm màu đậm, đó là cái dòng oxy trung bình, dòng thở trung bình phút, và cái màu xanh này là dòng khởi điểm. Thế thì trong cả cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng dòng thì khởi điểm thì dao động khoảng từ 35 và cái cao nhất là 55, và dòng trung bình thì đạt cái cao nhất là 55, và cái dòng trung bình bắt đầu thấp nhất đó là 35. Cái thứ hai là một cái nghiên cứu khác của tác giả Sohuri và cộng sự vào năm 2000. Thế thì trong cái nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng việc ứng dụng cái liệu pháp oxy dòng cao so với cái liệu pháp oxy thường quy thì chứng tỏ là có hiệu quả trong việc thì hạn chế được việc đặt ống nội quản cho những bệnh nhân mà sau phẫu thuật. Thế thì cái liệu pháp oxy dòng cao kết hợp với cái việc là giảm nguy cơ đòi hỏi bệnh nhân cần phải đặt nội khí quản, cũng giống như là bệnh nhân giảm đi cái việc leo thang về mặt đòi hỏi hỗ trợ hô hấp, thì tất cả các cái chỉ số này đều có ý nghĩa về mặt thống kê. Tương tự thì các cái nghiên cứu người ta cũng đưa vào các cái trường hợp mà bệnh nhân được can thiệp như là cắt phổi, các phẫu thuật lồng ngực, bệnh nhân có sử dụng tim phổi bypass, bệnh nhân có các cái phẫu thuật ở bụng, ở ngực, bệnh nhân có cái phẫu thuật bắt cầu nối mạch vành với cái chỉ số body index của cơ thể trên 30, vân vân. Thì những trường hợp này khi nghiên cứu thì thấy rằng cái so sánh giữa cái oxy dòng cao và cái thông khí không xâm nhập ở cái nghiên cứu của tác giả Stephen trong các cái trường hợp mà phẫu thuật tim mạch ấy, thì chúng ta thấy rằng cái dòng mà trung bình sử dụng đó là vào khoảng gần 50 lít phút, còn các cái trường hợp khác thì cái dòng trung bình vào khoảng trên 30 lít.
đây là một cái nghiên cứu khác về cái sự ứng dụng của cái HFNC. Thì chúng ta thấy rằng trong cái nghiên cứu này thì cái quả đầu tiên đó thì cái xác biệt về số bệnh nhân được đặt nội khí quản vào ngày thứ 28 thì nó không có giá trị với mặt không có ý nghĩa mặt thống kê. Tuy nhiên mà cái thứ hai thì cho thấy nó có giảm cái tỷ lệ mà đòi hỏi đặt nội khí quản có ý nghĩa. Thế thì sau cái nghiên cứu này thì người ta đi đến một cái kết luận, đó là khi sử dụng liệu pháp oxy dòng cao thì nó tăng một cách có ý nghĩa về cái tỷ lệ mà không phải cần đến máy thở, và đồng thời giảm được một cách có ý nghĩa về cái sự nhu cầu của hô hấp cũng như tình trạng khó thở của người bệnh. Và trên sơ đồ chúng ta có thể thấy cái tỷ lệ mà cần phải đặt lại cái nội khí quản ở bệnh nhân sử dụng oxy dòng cao, cũng giống như là cái tỷ lệ mà tử vong tại ICU thì cái liệu pháp oxy dòng cao có những cái đặc điểm vượt trội. Tiếp tục, thế thì sau khi bệnh nhân được rút nội khí quản thì vai trò của HFNC như thế nào? Thì một cái nghiên cứu cũng lớn của tác giả Brandon và cộng sự trong cái tạp chí hồi sức vào năm 2020 thì so sánh giữa cái sử dụng liệu pháp oxy dòng cao và liệu pháp oxy thường quy, cũng như là liệu pháp oxy dòng cao và thông khí không xâm nhập đối với những bệnh nhân mà ngay sau khi chúng ta thực hiện rút nội khí quản. Thì trong cái nghiên cứu này thì tỷ lệ mà bệnh nhân được sử dụng oxy dòng cao thì giảm đi cái vấn đề đặt lại nội khí quản, và oxy dòng cao cũng được cho thấy cái hiệu quả là giảm đi các cái siêu hấp mà sau khi chúng ta rút nội khí quản cho người bệnh. Và việc áp dụng cái oxy dòng cao thì cũng giảm đi cái việc sử dụng các cái biện pháp không xâm nhập khác, ví dụ như là chúng ta dùng cái CPAP hoặc BiPAP sau khi rút nội khí quản. Và cái liệu pháp oxy dòng cao cũng có lẽ cũng có giảm được cái tỷ lệ cái thời gian nằm viện cho người bệnh. Còn cái so sánh giữa cái liệu pháp oxy dòng cao và thông khí không xâm nhập thì cái này cũng chưa có sự khác biệt nhiều về mặt giảm cái thời gian nằm ở bệnh viện và nằm ở ICU. Đây là một cái nghiên cứu được thực hiện để xem xét cái hiệu quả của sử dụng HFNC cho những bệnh nhân mà sau rút nội khí quản. Thì trong cái nghiên cứu này người ta cũng thực hiện rất là nhiều cái trường hợp ở các bệnh nhân và ví dụ như suy tim xuất huyết, COPD mà là không có tình trạng đu tháng, rồi những bệnh nhân mà suy tim xuất huyết nguy cơ cao, cũng như là bệnh nhân xuất huyết nguy cơ thấp, các cái trường hợp mà được cấp của COPD mà có cái áp suất liên phần của CO2 trên 45, hoặc là các cái trường hợp mà có tỷ PTNF dưới 300 ngay sau khi mà chúng ta rút nội khí quản, hoặc là các trường hợp mà cai máy từ cái bệnh nhân thở máy thông khí nhân tạo, hoặc là rút nội khí quản ở bệnh nhân siêu hấp. Thì những cái trường hợp này
thì cũng áp dụng cái oxy dòng cao để mà đánh giá cái khả năng hỗ trợ hô hấp sau khi rút nội khí quản. Thì trên hình vẽ thì chúng ta cũng thấy tương tự là có cái mức dòng hỗ trợ, có dòng khởi đầu và cũng như là dòng trung bình. Thì trên hình vẽ chúng ta có thể thấy là cái dòng trung bình thì nó dao động từ 30 cho đến hơn 50 lít phút. Một vấn đề nữa là cái sử dụng HFNC trong cái chuẩn bị đặt nội khí quản và so sánh phối hợp HFNC xen kẽ với cái thông khí không xâm nhập với lại chỉ sử dụng đơn thuần là cái HFNC của các tác giả, thì chúng ta xem thử là việc phối hợp này có tác dụng gì trong lâm sàng, và có việc liệu có tránh được cái việc leo thang trong sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ hô hấp khác hay không. Thế thì riêng cái vấn đề mà HFNC trong cái chuẩn bị đặt nội khí quản thì theo guideline thì không khuyến cáo, và trong guideline thì có hướng dẫn như thế này, tức là nếu như bệnh nhân đang vẫn được thở HFNC và vẫn có chỉ định tăng nội quản thì chúng ta cứ để cho bệnh nhân thở và chúng ta tăng nội quản. Chứ còn cái vấn đề mà oxy hóa trước khi để mà đặt nội quản cho bệnh nhân thì vấn đề dùng HFNC thì không được khuyến cáo. Và có một cái nghiên cứu so sánh giữa dùng HFNC đơn thuần và phối hợp với thở không xâm nhập thì thấy rằng phối hợp giữa HFNC và thở không xâm nhập thì kết quả bệnh nhân tốt hơn và dễ chịu hơn so với khi thở đơn thuần HFNC. Như vậy vừa rồi tôi có trao đổi với các anh chị và các bạn một số cái ứng dụng lâm sàng của liệu pháp oxy dòng cao qua mũi HFNC. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Trí. Tiếp theo xin mời bác sĩ Thomas Pireno. Bác sĩ Thomas Pireno hiện làm việc tại Bệnh viện St. Joseph's Healthcare Canada. Bác sĩ Pireno sẽ chia sẻ cho chúng ta về các cái kinh nghiệm lâm sàng thực tế khi sử dụng HFNC, cách đánh giá theo dõi đáp ứng điều trị của bệnh nhân, cách tiên lượng về tỷ lệ về sự thành công hay thất bại của liệu pháp. Xin mời bác sĩ Thomas Pireno. Thank you so much for the opportunity to discuss the practical implementation of nasal high flow therapy. I have some disclosures to make. I have received payment for speaking in the past 2 years from Drager, Fisher & Paykel, and Phillips. I'm going to discuss the initiation of nasal high flow therapy. We've had a discussion on the recent guidelines. Now I'm going to discuss practical areas in terms of how we initiate it, who we should initiate it on, when we should initiate it, but both related to the acute management, which would technically be avoidance of intubation or avoidance of escalation of care, so trying to avoid patients from needing more advanced therapies like non-invasive ventilation or invasive ventilation. And then I'm going to discuss the post-extubation, sort of the recovery phase of patients, and I'll leave that for the end of the presentation. I'm going to discuss monitoring of patients, so how to effectively assess how well high flow nasal cannula or nasal high flow therapy is working on a patient. And then I'm going to discuss some recent data, and this is related to post-extubation, where combining therapies may be more beneficial in terms of using nasal high flow with non-invasive ventilation. And then I will discuss amongst this concerns with delaying intubation. I just have some points to make regarding making sure that we're not delaying intubation in patients, and this will really come full circle into the monitoring. So this will be part of the monitoring section as well. So let's first discuss the initiation of nasal high flow therapy. There are probably many different criteria for initiating high flow therapy.
nasal high flow therapy. They would be different between organizations, between hospitals. This is just an example of combined criteria that have been used in research studies. So this is an example that if you cannot maintain a patient's oxygen saturation between 90 and 94% while receiving a face mask that is delivering at least 10 liters per minute or more of flow, or if they're on a Venturi device or some mask device that can give a precise amount of oxygen, if they are on 50% or more, and this is what's needed to maintain the saturation of higher than 90 to 94. If the patient's breathing at 25 breaths per minute or more, if you see signs of increased work of breathing, or if they are, and they must be hemodynamically stable. So a patient who meets any of these criteria but are not hemodynamically stable, they may require more urgent intervention in terms of invasive ventilation. But assuming they are hemodynamically stable, this is the typical criteria of when we should consider initiating high flow therapy in patients, or nasal high flow therapy. So in terms of settings, typically many will say you can start at 30, you could start at 40. I use this example because typically most patients will tolerate 40 and 50 liters per minute of flow. So starting at 40 and then increasing it as patients tolerate it to a minimum of 50 liters per minute is likely ideal for many patients. Around 50 liters per minute is the average flow used in many studies after they report. So most will start lower, but then they report the final value, and 50 is typically around the average that's used in most studies. And then you could increase it to 60 liters per minute if there is patient demand or a high respiratory rate that does not seem to be resolved with 40 or 50 liters per minute. So I would quickly try to get them from 40 up to 50. And then if they are still working, they still have a high demand, I would increase that flow to 60 liters per minute. And then if a patient complains of nasal discomfort, you can decrease the flow, but try to maintain a flow of 40 liters per minute or higher, especially in the acute phase. But keep in mind that the size of the cannula may impact the nasal discomfort. So I have a slide here from a paper that was published in Critical Care in 2020, and it was a bench study, but it represents that the size of the nair, the diameter of the nostril, if you have a smaller diameter and you're using a larger tube, or a larger cannula size, I should say, you can see that the pressure generated in the nasal pharynx can be quite high. This is up to 12 centimeters of water. And of course, these are different flow rates. So once you get to 60, you can generate a reasonable amount of pressure when there's not much space around the cannula. Of course, if you have a smaller cannula size in the same size nostril, you can see the generated pressure is much lower. Now, some of this pressure it may be beneficial to be generated, but really the tolerance of the therapy is key. So you may be generating high pressures, but if the patient does not like it and doesn't tolerate the therapy and begins taking the cannula out of the nose, you need to compromise. So you either need to change the flow rate, which the flow may be helping with other things such as CO2 washout, anatomical dead space washout with the high flows. So you may want to keep the flow, but you may need to change the size cannula that you're using with this patient if they complain that it's too much. You can try lowering the flow, but consider taking a look at the cannula and see if it's maybe taking up too much of the nair. And then finally, starting at a temperature of 37 degrees Celsius is what's recommended, but please note that some patients may find this uncomfortable. There has been a study showing that there's two temperature ranges that were used here, 31 and 37. Patients on average found that 37, there was a lower comfort score, so higher comfort score means there's more comfort. When they looked at patients that were on 31 degrees of temperature, and they found patients were also uncomfortable at higher flows, at flows of 60, if they were on lower amounts of O2. So these are patients that are probably not as severe. They probably don't have as fast of a respiratory rate, as much of a drive, and giving them a lot of flow in their nairs, it may not be comfortable because they really just don't have the demand. Whereas patients with requiring more FiO2, they didn't have a problem with the higher flows, but they did have a problem with the higher temperatures. Now, this was 40 patients. This is not generalize all patients that ever get high flow nasal cannula. So start with the initial recommended setting of 37 degrees Celsius, but don't feel like you're doing something wrong if they complain of the heat. If they say it's too hot, try a different setting. Again, tolerance of therapy is key. 31 is not as optimal as 37 for these patients, but it is something, and it will provide that comfort that will allow them to keep the nasal cannula on. So this is just an important aspect. And if you're using a device that has a
medium temperature, then you could use something in between. For example, the Airvo line of devices, I do know that they have a 34 degrees option, so you could meet somewhere in between there. And just to give you an example of this, the best comfort settings, these are pretty equal, and this was high flow at 30, high flow at 60, at 31 degrees. They were the more comfortable settings in this study. And probably the worst combination of settings that they found was 30 liters per minute of flow at 37 degrees. So low flow, high temperature seem to be the least tolerated in terms of comfort. Now, let's talk about acute management. These are the patients that present with hypoxemic failure or respiratory failure, and I'll discuss both types of respiratory failure, hypoxic, and I'll have a couple of things to say about hypercarbic failure. And these are patients that present, they have acute respiratory failure, and before you decide which therapy to use, you have to consider what is still considered the gold standard. So I would say generally always consider non-invasive ventilation as a first-line therapy if the patient has hypercapnic failure secondary to a chronic lung disease. So acute on chronic COPD exacerbations, you would want to deliver non-invasive ventilation. It is where we have the best data and it is the gold standard. Cardiogenic pulmonary edema, you will likely achieve better pressures to help with the edema and atelectasis by using non-invasive ventilation. And any development of hypoxemia post-abdominal surgery. So there has been studies looking at high flow nasal cannula compared to non-invasive ventilation in post-op abdominal surgery patients. And again, likely due to the nature of surgery, there may be atelectasis that really requires that dedicated pressure, that sealed interface. And therefore, these are the types of patients that probably you should still use non-invasive ventilation as a first-line therapy. Where you would consider nasal high flow as a first-line therapy is if the patient has de novo respiratory failure. So for those who aren't familiar with the term de novo respiratory failure, a definition would be hypoxemic respiratory failure in the absence of underlying chronic lung disease or cardiac failure. So keeping in mind that patients with COPD or cardiogenic pulmonary edema, they will present with some elements of hypoxemia. So just to say, give non-invasive, to give to everyone nasal high flow who presents with hypoxemia, you have to consider the underlying cause. So when these underlying conditions do not exist, this would fall into the category of de novo respiratory failure. And an example would be community-acquired pneumonia in someone who doesn't have cardiogenic pulmonary edema or COPD. So the average person coming in with community-acquired pneumonia, they would fall under this category. And immunosuppressed patients, although there is current guideline recommendations that non-invasive ventilation could be used in immunosuppressed patients, there's more and more data suggesting that the least invasive you can be with these patients, the better, provided they respond to therapy. So nasal high flow therapy may perform or outperform non-invasive ventilation in these patients. So I would consider nasal high flow as a first-line therapy for these patients as well. Now, just to give you an example of community-acquired pneumonia, I mentioned that de novo would be patients without COPD. This would be an example of patients without COPD. And when you look at patients with COPD, when given non-invasive ventilation, this is a small study, but it demonstrates this quite nicely, that if the patients have COPD and pneumonia, giving non-invasive ventilation as a first-line therapy avoided intubation in these patients. So significant difference in avoiding intubation. All 12 patients here avoided intubation. They received non-invasive ventilation. Standard treatment, which was just oxygen therapy, not nasal high flow, mind you, but this is just standard oxygen therapy. They did not avoid intubation. Patients without COPD, non-invasive ventilation or standard oxygen therapy, there is no difference in the avoidance of intubation. Therefore, non-invasive ventilation does not help patients who, again, in this example, they did not help avoid intubation in this study. So it's important to note that if someone comes in with pneumonia, but also has COPD, you would still use non-invasive ventilation as a first-line therapy. If they do not have this underlying disease, then you would likely want to start with nasal high flow therapy. Now, if you are treating with non-invasive ventilation, you have to understand some of the limitations. And if you look at the risk factors of failing non-invasive ventilation, you'll see community-acquired pneumonia is right there, acute respiratory distress syndrome is there, and immunosuppression is there. These are all risk factors, as is a hypoxemia with a PF ratio less than 150. So again, knowing that there's risk factors, and when patients fail, this is a risk factor for failing non-invasive, and non-invasive failure is a risk factor for mortality. So be sure you understand who you're applying non-invasive ventilation to and when it may be more ideal to initiate nasal high flow therapy instead.
So high flow nasal cannula compared with conventional oxygen therapy for acute hypoxemic respiratory failure. This was a systematic review and meta-analysis that was published just prior to the guidelines that were discussed. And this found that overall, there was one study that got everyone very excited, showing a reduction in mortality in patients treated with high flow nasal cannula or nasal high flow therapy compared to standard oxygen therapy and non-invasive ventilation. However, when all studies are combined that currently look at this as an outcome, they found that overall, if you're not familiar with forest plots, anything that crosses this 1 means that it was there's no significant difference between high flow nasal cannula or standard O2. You want this black diamond to be sitting on one side or the other. If it crosses, there's no significant difference. So mortality, we still don't have enough data to suggest that nasal high flow therapy will reduce mortality in patients. However, we do have data suggesting that you can avoid escalation of therapy. Pardon me. So this is avoidance of non-invasive ventilation would be an example, or avoidance of intubation, which is the next slide. And you can see overall the black diamond is in favor of high flow nasal cannula for avoiding the escalation of therapy, and the need for invasive ventilation also favoring high flow therapy, nasal high flow therapy. So this was the systematic review that really pushed the guidelines forward. I would say many of these studies obviously did, but the guidelines, the reason why they recommend high flow therapy or nasal high flow therapy for patients with hypoxemic respiratory failure is because of this ability to avoid escalation of care and the need for invasive mechanical ventilation. This paper did find that there was a 4.4% absolute reduction in the need for intubation, the number needed to treat 23, which is not a very low number. Ideally, you would want this number needed to treat much lower, but you have to consider that. So if you treat 23 patients, at least 1 will avoid intubation. But in some therapies, 23 may not be good. For example, if you were giving a drug that after 23 patients that received the drug, 1 person would avoid poor outcome, but there were side effects to the drug that caused other problems, then a number needed to treat of 23 would not be ideal because there would be harm in the therapy or other issues created with the therapy. Nasal high flow therapy is not one of those things. There is no evidence that nasal high flow therapy will cause any harm or any other concern. So because it's a safe and effective therapy, it makes sense to use it in the context of hypoxemic respiratory failure over using something like conventional oxygen therapy. So there you have it. Now, in terms of hypercarbia, the jury is still out in terms of, what are the boundaries for using high flow nasal cannula or nasal high flow therapy in patients who are hypercarbic. And this is an interesting paper published in the Annals of Intensive Care Medicine in 2019 that looked at work of breathing compared to non-invasive ventilation and then different flow rates of high flow nasal cannula. And please forgive me if I switch between nasal high flow therapy and high flow nasal cannula. I'm referring to the same therapy, and I'm sure you're aware of that. Many of the papers will call it high flow nasal cannula. So they compared non-invasive ventilation, and when switched to high flow nasal cannula, you can see compared to non-invasive ventilation, if you want to look here, this is probably the easier one to look at. It's the pressure time product per minute. You can see that it increases compared to non-invasive ventilation. High flow nasal cannula at 20 liters per minute, it's still elevated. High flow nasal cannula at 30, you can see it's now fallen back into the same area as non-invasive ventilation. And then we have high flow nasal cannula at 40. You can see it's quite similar, but 50, it's now increasing again. And I would suspect that 60 may have actually increased even higher. The point of this slide is that with COPD patients, or with hypercarbic patients, I should say, we may find out that the level of flow is extremely important for COPD patients. And I think we still need more data to not only determine which is the ideal patient who's in hypercarbic failure, where they would benefit from high flow therapy, nasal high flow therapy, and perhaps what flow rate is ideal. And of course, it won't be the same for every patient, but on average here, the number of 30s seem to be better than the other flow rates. So just to keep in mind that flow is likely important. There is one systematic review and meta-analysis that I was able to find when I looked this subject up in 2020. The issue with this systematic review, so what it showed is that high flow nasal cannula compared to non-invasive ventilation, it appears that there's no difference in the management of hypercarbia. So one might take this information and assume that this means that you could treat
hypercarbic respiratory failure with high flow nasal cannula or non-invasive ventilation and have the same outcome. However, there were 5 randomized controlled trials included, and 3 of them were extubated patients. So you have to understand that patients who are hypercarbic after they've been treated medically, so they're not actively in failure, they're actually in the recovery phase, but still hypercarbic, are very different than the patients who present to an emergency room or the intensive care unit who are in acute failure with hypercarbia. Obviously very different patients. So the fact that 3 out of the 5 randomized control trials included extubated patients, it doesn't really answer this question at all, whether or not high flow nasal cannula is similar to non-invasive ventilation for the management of hypercapnic respiratory failure. Good news is we have upcoming studies. This is just an example of 2 protocols that have been published online for studies that are planned and or ongoing currently. One is the comparison of high flow nasal cannula and conventional oxygen therapy for support during acute on chronic respiratory failure. This is a multi-center randomized controlled trial. And then this is a high flow nasal therapy versus non-invasive ventilation in COPD patients with mild to moderate hypercapnic acute respiratory failure. And this, again, these are just publications of a study protocol. And this study would be a non-inferiority randomized control trial. Non-inferiority randomized control trials are typically what's used when something is already established as a gold standard. And because non-invasive ventilation is a gold standard in this clinical context, then you would need to do a non-inferiority trial to see whether or not high flow therapy is as good or non-inferior to non-invasive ventilation. So this is the study I'm probably most excited to see the results of. I think this one really would be specific to answer the question which I brought up in the last systematic review. So to summarize the acute management, and as I go along, I'm going to provide a summary on each section. That way I don't have a long-winded summary at the end. But to summarize acute management, non-invasive should still be used. So this is non-invasive ventilation in the form of BiPAP. So 2 pressures should still be considered the first-line therapy for certain patient populations, and that goes without argument right now. We should consider high flow therapy when oxygenation cannot be sustained with less than 10 liters per minute of oxygen flow direct or with providing 40% oxygen or less. So once they're on 50% or needing 10 liters per minute or more, we should consider moving forward and or when work of breathing appears elevated and of course respiratory rate is elevated. Most guidelines will use a respiratory rate of 25 to 30 as a threshold for starting high flow therapy. Nasal high flow therapy may avoid escalation of therapy and the need for invasive ventilation. We have data to support this, and this is why the guidelines recommend this. And more data is required for suggesting treatment of acute hypercarbic respiratory failure. There are many studies ongoing looking at this, and we still need more data before we can make a conclusive argument. For now, non-invasive ventilation for hypercarbic failure is still first-line therapy. So monitoring of high flow therapy, this is important in terms of how do you know your therapy is being effective? And why this is important is because there is always a concern with non-invasive ventilation that you are delaying intubation. And there's evidence that delaying intubation in a patient leads to poor outcomes. So currently, there are not many studies in the potential delay in intubation related to delivering high flow nasal cannula. There is this paper in Intensive Care Medicine published in 2015 that basically showed that patients who are intubated earlier, so this is early high flow nasal cannula failure compared to late high flow nasal cannula failure, the overall ICU mortality, extubation success, ventilator weaning, and ventilator-free days are all significantly better in patients that fail earlier rather than those that fail late. Now, the issue with studies like this is that late failure could be a progression of a condition. It doesn't exactly mean that the patients were failing earlier, and that's what's important to understand. So I'm going to talk next about a score that's been used, that has been used clinically, and I'll bring up some of the papers that have used this score. But the purpose of the score is to see if the score would have predicted failure of high flow nasal cannula. And if it does predict failure of high flow nasal cannula, perhaps early intervention will avoid poor outcomes. And this is the whole concept behind what this paper published, which is the ROX index. So the ROX index, it looks at saturation divided by FiO2 divided by respiratory rate. So the beauty of this score, the simplicity of it, is really what makes it a nice tool. And I'll talk about some of the limitations of the values that are used and how we can work around this.
But really, it's things that are readily available. If you have a saturation monitor, you know what FiO2 your patient is on, and you know the respiratory rate, you can calculate the ROX index. You don't need any blood work. You don't need an arterial blood gas or a venous blood gas. You have everything you need. Now, in this paper, I want to make it very clear that this paper did not use the ROX index to determine whether or not they were going to intubate a patient. The purpose of developing this score is to see if you could predict failure in a patient, and if you can predict that they're going to fail, then perhaps you should intervene earlier. That was not the purpose of this paper. This study literally was a study of high flow nasal cannula. They had patients that met criteria for high flow nasal cannula. All of them, their respiratory cause of failure had to be pneumonia for inclusion to the study. And this is important because I'll talk about some other studies that have looked at the ROX index. And if they don't get the same results, it could be due to the fact that this study only included pneumonia, hypoxemic respiratory failure. But they had very strict criteria. Again, the study was just collecting data on patients that needed high flow nasal cannula. So inclusion was the patient had to have respiratory failure caused by pneumonia. And then when they would initiate high flow nasal cannula was when they could not maintain saturation, oxygen saturation above 92 while receiving standard oxygen administered through a face mask at 10 liters per minute or more, and the patient had a respiratory rate of 25 breaths per minute or higher. They would start high flow nasal cannula at 30 liters per minute and titrate up for patient comfort, and start with an FiO2 of 100 and then reduce to maintain saturation. They had very strict criteria, and again, these patients were just being followed while being provided high flow nasal cannula or nasal high flow therapy. They had strict intubation criteria, decreased level of consciousness with a GCS score of 12, cardiac arrest, arrhythmias, and severe hemodynamic instability, or persisting or worsening respiratory condition defined of at least 2 of the following criteria: failure to achieve correct oxygenation. This means a PO2 less than 60 with SATs less than 90, and high flow is greater than 30, and they're on 100%. So if they meet this criteria and any of the others, which could be respiratory acidosis, a resp rate above 30, or inability to clear secretions. Now, the reason why I've put resp rate above 30 in bold is because this is their criteria for intubation, but it is also the denominator in the ROX index. So if your criteria to intubate is a resp rate of 40, then your denominator would be different for every patient who you then decided to intubate, and therefore the score may not be as effective. So you need to understand that if this looks similar to your intubation criteria and your patient has pneumonia, this ROX index may perform the best because it is the closest to what was done in this study. I'll talk about an external validation that was done with this that did not perform as well, but there are reasons for it. So what they found is that a ROX index greater than or equal to 4.8, this was a general overall score that they chose based on a mix of sensitivity and specificity, but it's predicting success. So higher than this is success. And I have this 2x2 table, which is a typical table used to calculate sensitivity and specificity. If you're not familiar with it, I've labeled these things to make more sense. If you know, so what they did is they looked back at all the patients in this study and decided based on who failed and who didn't fail. Again, the ROX index did not decide who failed. They just went back and looked to see what number of a ROX index could distinguish between failure and non-failure. So sensitivity is this column here. So how many patients does it correctly identify? And then for those who are successful, but they actually would be labeled as failures, so a number less than this would be patients that are missed, and this depends on the sensitivity. So the higher the sensitivity, the less patients are missed. The lower the specificity, the more patients you have that are false positives. So they may be above this level, but they actually end up failing intubation. So as you can see, it's a relative mix of sensitivity and specificity of 2 hours. The positive predictive value is a little bit low here. And then as you go further along, 12 hours, 18 hours, 24 hours, you can see the sensitivity increases. So less patients are missed, but the specificity goes down. So you will have some patients that may actually fail, but we're above this level. So overall, this was the score, and it had good diagnostic accuracy, basically that got better as time went on. Now, what they did, and this is what I appreciate about this study, is they looked and thought, okay, well, you don't want to have a lot of people that are, this would be considered overdiagnosed or false positives. You don't want people who are going to
fail or succeed and label them improperly, and if the result is to intubate them. So what they did with this score, this is, instead of being greater than, this is less than. So now it's predicting failure, different than the previous slide, which is predicting success. So notice how I have success here. Now I have failure. It's trying to predict failure. Now you'll notice the sensitivity is very low, meaning many patients are missed. That means that many patients that are above this level will likely fail. But if you're using a cutoff as a reason to intubate somebody, you do not want false positives. You don't want to intubate someone who was not going to need intubation. So what they've done with these cutoffs is they chose cutoffs with the highest specificity, so the lowest possible amount of false positives, so that you won't be intubating a patient who may not need intubation. So you'll see 99.2% here, 99.2% here, 98.4% here, which gives you a positive predictive value, which is 83 here, 94, and 89 when I'm rounding up. So you can see it's these thresholds, less than these numbers at these time points, highly indicate that your patient is likely going to need intubation, and you can feel confident that you're not going to be intubating someone who would be otherwise successful. Again, keeping in mind that these cutoffs were specific to patients with pneumonia, and the intubation criteria in the study was not the ROX index, it was a respirate of greater than 30 and other criteria. So just keep that in mind. But the likelihood ratios you can see are very high, the positive likelihood ratios. So it was very good at predicting failure with these cutoffs. Now, they did an external validation with the Florali trial, which is the large randomized trial comparing high flow nasal cannula or nasal high flow therapy with standard oxygen therapy and non-invasive ventilation. And as you can see, 82% of the patients had pneumonia, so not all of them, but the majority of the patients did have pneumonia. But their intubation criteria in the study included a respiratory rate greater than 40. So of course, this 40 would really change the denominator. So they did not have good sensitivity or specificity or positive predictive value or likelihood ratios across the board for using 4.88 as a cutoff. At the now they didn't have 2 hours, so they had to use 1 hour with the Florali data. At 1, 6, and 12, you can see with those cutoffs that had very high specificity in the ROX study, did not perform as well with this also. So they looked at other things that is there other elements of the ROX index that could be used? And what they found is that looking at the difference between 1 and 12 hours, so if you measure the ROX index at 1 hour post initiation of high flow nasal cannula and then 12 hours later, they found that the difference between 1 and 12 did predict success of high flow nasal cannula. So perhaps this is another way of using the ROX index. Does it increase? So this is an increase of at least 1. And this was significant. And then they looked at the ROX data to see if this difference also held true. And you can see the difference. They didn't have 1 hour, they had 2 hours. The difference between 2 and 12 actually was the stronger value here, but it was a change of 2. So in the Florali, it was a change of 1. Here is a change in 2. So on the side of playing safe, I would probably suggest that if you have a change in 12 hours between 1 or 2 hours and 12 hours of a ROX index that is at least 2 or greater, it's probably quite predictive of success. This patient is definitely moving in the right direction. So this is a study of immunocompromised patients that looked at these cutoffs as well, and they found, again, very poor accuracy for predicting success of high flow nasal cannula. Their intubation criteria in this study was basically clinical status. It included respiratory rate, but not a specific value. So again, they did not have very strict, and I think this is the reason why the ROX index performed so well in that study, in the ROX study, is because they had very strict criteria for intubation, and it was the same as what was used to develop the score, and that respiratory rate of 30 being very specific, I think, is partially due to this. So it had poor diagnostic accuracy. However, they did find that if you separate patients with a score above 4.88 or less than or equal to 4.88, there's definitely a difference in patients who required intubation, and it's a significant difference. So it definitely was able to distinguish those that were intubated and those that were not. So why does it have poor diagnostic accuracy? Well, that can probably be shown in the first table, actually, which is when you look at the ROX index in patients who needed intubation and those who did not, you can see that, yes, the numbers are significantly different, but when you look at the range in numbers, it goes up to 7 here, whereas here, obviously, it's starting at 4.48 and going up to 8. There's a huge overlap. So when there's a lot of overlap, it makes the diagnostic accuracy of a specific value very difficult to be accurate. So using a specific cutoff of 4.88 was not ideal. So they did find that the ROX index at 6 hours
per point increase was associated with a reduction in the need for intubation. So it was significantly associated with success of high flow therapy. And it outperformed many other variables that they looked at in a multivariate analysis. So again, the area under the curve was still poor. So its ability as a diagnostic accuracy in terms of with using one value to predict, it was not good, but overall it did change it. So this is actually one of the suggestions they gave, and I actually like this concept of, they talked about suggesting a concept of risk stratification, and so for quartiles of rocks. So instead of saying it's a certain number, they're definitely going to fail, let's intubate. What if you categorize patients as a level of risk? So here they separated the ROX index in quartiles, and you can see that the interquartile ranges actually don't overlap. So these boxes don't overlap each other. And so this would be someone at high risk, this would be someone at low risk. So this, if you call this risk level 1, 2, 3, and 4, again, how closely you monitor, how much you consider this patient's full-on medical picture to make decisions. If someone's in the low-risk category, then they may be better off. If they're in this level here, again, this may be more helpful rather than trying to focus on a very specific cutoff. Perhaps risk stratification would be the next step. So further data, I think, should be published with the ROX index. I think more people should use it. I think it's a very helpful tool because it does not require any blood work. It's extremely easy to use at the bedside, and more information like this is useful because these were immunocompromised patients that weren't all necessarily specifically pneumonia. Again, the intubation criteria wasn't specific for respiratory rate, so it's not surprising the ROX index didn't perform as well, but this idea of stratification is actually a good concept. It has been used in a couple of COVID-19 studies. These are research letters, so they're not full studies, but a lot of people were publishing research letters in 2020 due to the pandemic, just trying to get information out there. They found a ROX index greater than or equal to 5.37, had good diagnostic discrimination for whether or not someone would succeed on high flow nasal cannula. Sensitivity is quite low, specificity is higher. This was after 4 hours of therapy. Another paper looked at the ROX index at 6 hours and found greater than 5.55 to be a good, to have good diagnostic accuracy. You can see the area under the curve here. By the time it gets to 6 hours, it's 0.79, 0.82 at 12 hours, and 0.87 at 24. So again, good diagnostic accuracy using a threshold of 5.55 in this paper. So two different papers looking at COVID patients found something sort of in the 5 range to be something significant with it. Again, more data is needed. These were not extremely large studies. They're research articles, research letters, but definitely encouraging to see many people using this ROX index so that we can really narrow down the benefit of using this tool. This is a paper published by Tommaso Mari and colleagues, published in 2019, that I think is extremely important, that patients with a low ROX index at baseline, many of the patients which they labeled as responders, increasing flow was able to increase the ROX index. So if you have a patient with a poor ROX index at 1 hour or 2 hours, don't just say okay and then monitor it again 6 hours later or 12 hours later. See if there's room to move with flow. If you're currently at 30 or 40 liters per minute of flow, consider increasing the flow again to a maximum of 60 liters per minute and see how the patient tolerates it. And how this may affect the ROX index is most likely due to the reduction in respiratory rate that can occur when higher flows are used. So in terms of how high you can go on flow, we do know that much of the humidification is really what results in the comfort to the patient. And at 60 liters per minute, once you exceed that, you really start to exceed the comfort or the ability of the humidifier to properly condition the gas being sent to the patient. This is an example where the average flow, this is in liters per kilogram predicted body weight. The average flow here was around 100 liters per minute of flow, and you can see the comfort score just plummets there. So this was around 65. So you start to get a bit wider of a comfort zone here at 65 liters per minute, but once you get higher than 90 and 100, this is obviously very fast flow. It's probably not humidified properly, and therefore the comfort scores fall off there. I've already mentioned this paper, so I won't go into it again, but just consider that if your patient is uncomfortable or they're complaining, consider that the nasal discomfort when you're trying to increase flow to improve the ROX index, just be aware that if you're using a very large cannula in a small nair, this may be why it's uncomfortable, and perhaps you should try a different size. So the monitoring summary, the ROX index is a promising monitoring tool. Intubation criteria is likely important for generalization. So if you want to use the strict
values that are provided, you may have to consider what your intubation criteria is. Further studies should consider risk stratification. I think that's a good concept. Flow settings can impact the ROX index, so consider increasing flow when the ROX is low. And comfort with higher flow rates may be related to cannula size and humidification effectiveness. And just so you know, there is a application called ROX Vector that is available in the Apple App Store or the iOS App Store and the Google Play Store as well. If it's available in your area, just search for ROX Vector and it should have the Fisher and Paykel listed there. So post-extubation, this is the last few slides here. When someone who is high risk of failing extubation, there is some data that we have related to high-flow nasal cannula compared with conventional oxygen therapy or non-invasive ventilation immediately post-extubation. The first thing I'm going to point out is that in this paper, they found that reintubation, when you compare to standard O2, again, favors high-flow nasal cannula compared to standard O2. So if they are a high-risk patient, putting them on high-flow nasal cannula post-extubation is going to be beneficial. It's going to be better than providing standard oxygen therapy. Compared to non-invasive ventilation, you can see the diamond here crosses 1, meaning there's no difference between high-flow nasal cannula and non-invasive ventilation. So this would imply that they are similar in nature in terms of avoiding reintubation. In terms of mortality, similar to the other systematic review of high-flow nasal cannula, there does not seem to be a mortality benefit, but the reduction in reintubation is clear for standard O2, but not clear for here. Luckily, we have a recent randomized controlled trial looking at high-flow nasal cannula alone or high-flow nasal cannula in combination with non-invasive ventilation. So I've already mentioned that the data so far says non-invasive versus NIV. There doesn't seem to be a significant difference between the two. So extubating someone to either of those therapies would likely be beneficial. If they're high risk of failing, this can likely reduce their need for reintubation. But what about comparing high flow plus non-invasive ventilation? This paper found it significantly reduced the need for reintubation, but interestingly enough, when they looked at the data and separated it based on the level of CO2, it kind of makes sense that the patients with higher PCO2, greater than 45, this is where the greatest difference was. There was a difference here, but it did not reach significance. This is where the significant difference was in terms of requiring reintubation. So particularly, I would say extubating a high-risk patient to high-flow nasal cannula is great. If they have hypercarbia, you may want to do therapy, starting with non-invasive ventilation for an hour or two and then transitioning to high-flow nasal cannula, and then using non-invasive again if the patient seems to get in a little bit of distress. Using the two in combination likely ideal. So summary of post-extubation, nasal high-flow therapy appears to be as effective as non-invasive ventilation at reducing the rate of reintubation after extubation in high-risk subjects. In a recent study, the use of high flow combined with non-invasive was superior to high flow nasal cannula alone, particularly in patients with hypercarbia. So that concludes all of the practical implementations of using nasal high flow therapy that I wanted to discuss. We are going to have some time for discussion. You can follow the Center of Excellence in Mechanical Ventilation blog at coemv.ca, and you can follow the Twitter account. If you're looking for me online, you can find me on Twitter and Facebook at Resp Resource. Thank you very much. Chúng ta xin được chuyển sang phần hỏi đáp, thảo luận. Chúng ta thấy là phần chia sẻ của các báo cáo viên ngày hôm nay đã cho chúng ta một cái nhìn toàn diện và rõ ràng hơn về hiệu quả cũng như các kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn lâm sàng của liệu pháp HFNC trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp, giảm oxy máu nói chung và bệnh nhân COVID-19 nói riêng. Chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các anh chị, các bạn đồng nghiệp, và tôi sẽ xin gửi đến và mời các báo cáo viên trở lại để giải đáp các câu hỏi. Các báo cáo viên của chúng ta sẽ cố gắng trả lời được nhiều nhất câu hỏi trong cái thời gian còn lại của chương trình. Do chênh lệch của múi giờ nên hai báo cáo viên Freeman và báo cáo viên Thomas Piano sẽ không tham dự được phần thảo luận này. Xin cáo lỗi với các bạn. Sau đây xin mời các báo cáo viên trả lời các câu hỏi. Kính thưa các anh chị, tôi có nhận được một số câu hỏi về cái buổi hội thảo cho cái phần báo cáo của tôi hôm nay. Thì câu thứ nhất là việc cho bệnh nhân nằm sấp kết hợp với liệu pháp HFNC thì lợi ích là gì? Thì như chúng ta biết đó, cái thông khí nhân tạo phối hợp với cho bệnh nhân nằm sấp thì là một trong những cái chiến lược
thống khí rất là hiệu quả, nhất là đối với nhân bị suy hô hấp cấp ARDS. Điều này thì đã được chứng minh rất là rõ. Cái lý do cơ sở sinh lý để mà áp dụng cái năm sấp trong cái thống khí chúng ta biết rồi. Cái này nó dựa vào cơ học phổi, là cái áp lực mà làm căng phổi nó phụ thuộc, nó được quyết định bởi cái áp lực xuyên phổi mà ở tư thế khi mà cho bệnh nhân nằm ngửa đó, thì cái sự chênh lệch áp lực này rất là lớn so với giữa cái thống, tức là có một cái sự chênh lệch khá lớn giữa áp lực này đối với tư thế nằm ngửa và nằm sấp. Và khi mà bệnh nhân được cho nằm sấp thì nó giảm bớt cái sự chênh lệch này. Và cụ thể là các nghiên cứu người ta làm thực nghiệm, người ta thấy rằng khi mà bệnh nhân có cái phổi tổn thương đó, nếu nằm ngửa thì nó sẽ gây ra một cái sự mất cân đối. Đó là gì? Là cái vùng phế nang nằm ở bên trên, ở phía trước, thì nó sẽ có tình trạng là quá căng. Nhưng ngược lại, các cái phế nang nằm ở vùng sau thì nó là bị xẹp và nó không được thông khí đầy đủ. Thế thì khi mà chúng ta đưa cho bệnh nhân từ tư thế nằm ngửa mà chuyển sang nằm sấp thì người ta thấy rằng là có một cái sự cải thiện rõ ràng. Sự cải thiện đó là gì? Đó là các cái tình trạng thông khí và cái tình trạng phân bổ không khí nó trở nên đồng nhất hơn, tức là nó làm cho các phế nang vốn gì mà khi nằm ngửa nó bị xẹp mà có cái tình trạng thông khí đầy đủ trở nên là được huy động tốt hơn và thông khí trở nên tốt hơn. Và điều này nó rất có lợi trong vấn đề nó cải thiện được cái gọi là cái tỷ lệ thông khí từ máu, làm cho giảm cái tình trạng mismatch của cái thông khí từ máu. Và chính vì cái điều này mà khi mà chúng ta cho bệnh nhân nằm sấp kết hợp với cái thông khí ấy, thì tình trạng lâm sàng cũng như là cái thông khí của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Và dựa vào những cái lợi ích về mặt sinh lý như thế thì khi thông khí nằm sấp so với bệnh nhân nằm ngửa thì người ta thấy rằng có những cái vấn đề như sau: cải thiện được cái tình trạng oxy hóa. Thứ hai nữa là cải thiện được rõ ràng về cái cơ học của phổi. Cái thứ ba nó làm cho cái tình trạng mà đồng nhất các cái thông khí từ máu của phế nang, và nó làm cải thiện về sự phân bổ về mặt thông khí, tăng được cái thể tích phổi và giảm được cái vùng phổi xẹp. Một lợi điểm khác cũng đóng vai trò quan trọng, đó là nhờ nằm sấp thì tạo ra một cái tình trạng gọi là dẫn lưu tư thế và làm cho tình trạng các cái chất tiết đờm giải của bệnh nhân được giải phóng dễ dàng hơn so với nằm ngửa. Và các nghiên cứu tự thiết trên những bệnh nhân suy hấp mà nhất là hội chứng ARDS thì người ta mở ra, người ta thấy rằng có những cái đường thở kích thước cũng từ nhỏ và đến các cái tiểu phế quản thì có tình trạng tắc nghẽn các cái chất tiết đờm hoặc là các cái fibrin trong cái đường thở. Chính vì vậy đây là một cái biện pháp mà làm cho giảm được cái tắc nghẽn của đường thở. Và một cái nữa, nếu mà cái thông khí nằm sấp mà được phối hợp với HFNC thì thông thường bệnh nhân dung nạp tốt hơn là khi bệnh nhân được đặt nội khí quản, vì nó công kê nó phức tạp hơn, hoặc là bệnh nhân dùng cái thở không chống độc quá mát. Chính vì vậy thì khi mà chúng ta nghĩ đến thông khí nằm sấp không chỉ là phối hợp được trong các trường hợp bệnh nhân đã được đặt ống nội khí quản, đã thông khí nhân tạo ra suy hô hấp cấp, nhưng mà nếu chúng ta dùng HFNC và kết hợp với nằm sấp, đặc biệt là chúng ta nên cho bệnh nhân nằm sấp sớm, khuyến cáo nên nằm sấp sớm, thì chúng ta sẽ cải thiện được cái vấn đề thông khí cho bệnh nhân, cải thiện được cái vấn đề oxy hóa của bệnh nhân khá là tốt. Và thông thường thì người ta dựa vào chỉ số PDNF thì người ta khuyến cáo cái giá trị PDNF khoảng trong vòng 200 thì chúng ta nên bắt đầu, nếu bệnh nhân không còn chống chỉ định thì chúng ta nên áp dụng cái thông khí nằm sấp phối hợp với HFNC, thì chúng ta sẽ nâng cao được cái hiệu quả và cái khả năng phục hồi tổn thương phổi của bệnh nhân nhiều hơn. Tiếp tục một câu hỏi thứ hai, đó là theo cái khuyến cáo của Hội sức châu Âu
thì không khuyến cáo về sử dụng HFNC cho bệnh nhân trước khi đặt nội khí quản. Về thực hành lâm sàng thì áp dụng như thế nào? Như trong cái bài trình bày ấy, thì một tác giả đó là Sartori thì có làm cái nghiên cứu so sánh các cái biện pháp áp dụng oxy thường quy và cái oxy dòng cao trong các bệnh nhân mà chúng ta chuẩn bị tiến hành đặt nội khí quản. Cũng giống như các cái nghiên cứu khác ở trên các cái tạp chí khoa BMJ của Anh ấy, thì người ta làm cái nghiên cứu dùng cái oxy thường quy, liệu pháp oxy thường quy và HFNC cho những bệnh nhân chuẩn bị đặt nội khí quản, thì người ta có ghi nhận thế này. Thế thì đối với những bệnh nhân mà có hạ oxy máu, mà nhất trong các trường hợp mà hạ oxy trầm trọng, tức là người ta định nghĩa mà cái SpO2 dưới 80 đó, thì người ta thấy rằng cái việc áp dụng thông khí oxy thường, cái liệu pháp oxy thường quy qua mask, bọc bóng qua mask chẳng hạn, và cái HFNC ấy, thì rõ ràng không có cái thử nghiệm lâm sàng nào chứng tỏ rằng HFNC thì có lợi ích về mặt là tăng được cái tình trạng oxy máu, về cái thời gian ngừng thở của bệnh nhân mà gây ra giảm oxy máu, giống như là cái tỷ lệ nằm ở tại ICU và tỷ lệ tử vong trong 28 ngày. Thì tất cả những cái nghiên cứu đó thì chứng minh rằng không có sự khác biệt chỉ giữa việc áp dụng cái HFNC và các liệu pháp oxy thông thường như chúng ta vẫn dùng. Và đặc biệt chúng ta lưu ý các cái trường hợp, ngay cả các trường hợp mà chúng ta đặt nội khí quản mà ở những bệnh nhân mà không phải là tình trạng hạ oxy quá trầm trọng, thì chúng ta ví dụ như trong gây mê chẳng hạn hay các cái phẫu thuật, thì việc người ta cũng có làm nghiên cứu có nên dùng HFNC và cái sử dụng cái liệu pháp oxy thường quy bóng mát để người ta làm cho cái tình trạng oxy hóa tốt trước khi người ta tiến hành đặt nội khí quản hay không, thì người ta thấy cũng không có cái sự khác biệt chỉ giữa dùng HFNC và các cái liệu pháp oxy như vậy. Và một cái điều nữa đó là chúng ta nếu mà bệnh nhân đang được sử dụng HFNC vâng, thì khi chúng ta muốn thấy bệnh nhân có chỉ định đặt nội khí quản, chúng ta mạnh dạn đặt nội khí quản và chúng ta cũng để cho bệnh nhân thở oxy như vậy. Người ta vẫn nói rằng là nếu bệnh nhân đang được sử dụng HFNC và chúng ta thấy tình trạng bệnh nhân cần thiết đặt nội khí quản, chúng ta cứ làm nội khí quản để cho bệnh nhân thở như vậy, đặt nội khí quản và song song với việc là bệnh nhân đang thở HFNC. Và cái câu cuối cùng tôi được nhận đó là sử dụng tốc độ dòng nào khi điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp để hạn chế đặt nội khí quản. Thì trong cái bài trình bày thì cũng giống như tất cả các cái khuyến cáo hiện nay, thì cái dòng ban đầu chúng ta sử dụng thì khoảng từ 50 đến 60 lít, cái flow là 50 đến 60 là người ta thấy với cái tốc độ dòng như thế, đối với những cái trường hợp mà suy hô hấp cấp có giảm oxy thì với cái tốc độ dòng như thế thì nó có hiệu quả và giảm được cái tỷ lệ đã phải đặt nội khí quản. Tuy nhiên cho dù cái liệu pháp HFNC chúng ta thấy có những cái lợi điểm như vậy, nhưng mà cái vấn đề theo dõi rất quan trọng. Chúng ta cũng không nên là quá chú tâm vào cái vấn đề là HFNC là có thể làm giảm được cái tỷ lệ đặt ống nội khí quản cho những bệnh nhân bị suy hô hấp cấp mà giảm oxy máu, cũng giống như các cái trường hợp sau khi rút nội khí quản, hoặc là các bệnh nhân nguy cơ hoặc bệnh nhân béo phì có phẫu thuật, các cái vấn đề phẫu thuật về tim mạch lồng ngực. Thì vấn đề theo dõi đây mục đích là gì? Chúng ta phải làm để hạn chế cái sự chậm trễ trong việc đặt nội khí quản. Bởi vì chúng ta, nếu chúng ta mà nhất là trong cả cái suy hô hấp và bệnh lý Covid, nếu chúng ta mà không theo dõi kỹ mà để cho bệnh nhân để suy hô hấp quá nặng, thì lúc đó các biện pháp can thiệp thì nó cũng sẽ có những cái không thể nào mà nó cải thiện được cái tiên lượng của người bệnh như mong muốn. Tôi có nhận được một số câu hỏi của các bạn hỏi. Tôi xin phép đọc các câu hỏi và trả lời lần lượt từng câu hỏi một. Câu hỏi 1 là khi cho bệnh nhân thở HFNC có cần làm khí máu hay không? Đơn vị điều trị của tôi
không có điều kiện làm khí máu thì sao? Thì các bạn nhớ rằng là HFNC là một công cụ gọi là một liệu pháp để điều trị giảm oxy máu. Vì vậy là khí máu là một công cụ rất quan trọng để chúng ta đánh giá được suy hấp và chúng ta theo dõi và điều trị đáp ứng của cái suy hấp này. Tuy nhiên không có khí máu thì hoàn toàn chúng ta cũng không phải là không làm được, chúng ta vẫn có thể làm được. Thì ở trong bài trình bày của tôi, chúng tôi có một cái đưa ra một cái chỉ số ROX, nó được tính toán dựa theo SpO2 chia cho FiO2 nhân với tần số thở nhân với FiO2 là mẫu số đó, thì nó ra một cái hệ số để giúp chúng ta có thể tiên lượng được cái vấn đề thành công hay thất bại. Nếu thành công thì chúng ta theo dõi tiếp, nếu thất bại thì chúng ta sẽ phải có cái bài đáp ứng nội quản sớm. Như vậy tôi nghĩ là nếu mà điều kiện các bạn không có thì các bạn hoàn toàn vẫn thể áp dụng được cái kỹ thuật thở oxy dòng cao này bằng cái chỉ số ROX, đúng không ạ? Câu hỏi thứ hai là khi nào thì nên chuyển bệnh nhân từ liệu pháp oxy truyền thống sang oxy dòng cao? Thì chúng ta biết rằng là oxy dòng cao trong cái oxy liệu pháp thì nó là một cái quá trình liên tục từ thấp đến cao để đúng theo cái nhu cầu của bệnh nhân. Thì theo một số tài liệu và theo kinh nghiệm chúng tôi thì dựa theo mấy cái tiêu chí sau đây, tôi nghĩ là có hai cái tiêu chí rất là quan trọng. Thứ nhất là oxy máu. Thì oxy máu thì các bạn nên dựa vào cái SpO2 là cái rất đơn giản. Đấy, thì FiO2 mà chúng ta thở oxy dòng thấp đã tăng lưu lượng lên 15 lít phút rồi. Thì là tối đa chúng ta có cái oxy mặt nạ không hít lại đấy. Chúng ta để 15 lít phút mà FiO2 bệnh nhân vẫn dưới 92%, thì chúng ta phải chuyển oxy liệu pháp, và với điều kiện là bệnh nhân không thở quá nhanh. Thì nếu mà có thở quá nhanh mà lại tụt oxy thì chúng ta lại đạt ống ủng quản, nhưng mà thở không quá nhanh và lại cái mức oxy đó thì chúng ta có thể chuyển liệu pháp. Đấy là một. Và thứ hai là chúng ta thấy bệnh nhân có cái lỗ lực hô hấp rất là mạnh, tức là bệnh nhân hít rất mạnh. Đấy, chính mà tôi muốn nói đến cái gọi là tự gây tổn thương phổi. Bệnh nhân tự gây tổn thương phổi nó gọi là PCL đó. Thì nếu mà có cái này thì chúng ta phải chuyển sang oxy dòng cao hoặc là những thiết bị hỗ trợ cao hơn. Khi chúng ta thở oxy dòng cao, chúng ta điều chỉnh cái thông số phù hợp, gồm có FiO2 phù hợp, tốc độ dòng phù hợp, thì mà cái lỗ lực nó giảm đi và oxy nó lên thì đó là thành công. Như vậy có thể dựa vào hai cái tiêu chí đơn giản nhất là SpO2 và cái lỗ lực hít. Lỗ lực hít thì chúng ta quan sát vào lâm sàng là chúng ta có thể thấy được cái lỗ lực hít đó. Thế còn những bệnh nhân thở máy rồi thì chúng ta phải dùng những cái thủ thuật khác. Còn nếu mà chúng ta có khí máu được nữa thì chúng ta càng tốt. Chúng tôi khuyến cáo là chỉ cần 2 là đủ. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 3. Nếu bệnh nhân đã đáp ứng với điều trị HFNC, các thông số hô hấp cải thiện thì nên kéo dài điều trị bao lâu thì cai máy? Thì cái này thì một câu hỏi cũng khá là hay. Thì nó sẽ phụ thuộc, nhiều khi nó phụ thuộc vào từng cái bệnh nền. Nhưng mà trên cái bệnh Covid đơn thuần này thì chúng tôi cũng khuyến cáo là cũng không duy trì trong vòng khoảng 48 giờ, không nên kéo dài hơn. Nếu mà bệnh nhân đã rung nạp rồi thì chúng ta theo dõi 1-2 ngày bệnh nhân ổn định rồi thì chúng ta bắt đầu cái liệu pháp HFNC. Thì chúng ta sẽ không có một trong cái 4 tiêu chuẩn đấy, để từ oxy hóa máu đến thở nhanh rồi đến hiện tượng toan hô hấp hoặc là cái rối loạn hô hấp bình thường, bụng ngực, thì chúng ta tiến hành giảm dần FiO2 đến khi dưới 40% hoặc là tốc độ dòng đến dưới 20 lít phút thì chúng ta có thể chuyển sang cái lưu lượng oxy dòng thấp, đúng không ạ? Câu hỏi số 4 là để tiên lượng thất bại hay thành công, ngoài chỉ số ROX thì chúng ta cần lưu ý gì thêm? Ngoài ROX hay áp dụng ra thì chúng ta cũng phải cần theo dõi chung là cái vấn đề về lâm sàng, đúng không ạ? Lâm sàng về mạch, huyết áp, đúng không ạ? Rồi những cái chỉ số chung về trạng thái tinh thần. Đấy, thì chúng ta phải theo dõi, phải kết hợp. ROX nó chỉ là một công cụ mà khi cái điều kiện là cái thông số nền thì chúng ta đã đánh giá một cách an toàn, thì chúng ta phải theo dõi về cái thông số về mặt lâm sàng. Rồi chúng ta cũng phải quan tâm đến cái vấn đề thời gian. Nếu mà chúng ta đã thở HFNC mà quá một cái thời gian dài thì có hiện tượng mệt cơ thì chúng ta không nên cố kéo dài cái hiện tượng HFNC. Chúng ta nên có thể là cho đặt ống nội quản sớm. Thì đó là những cái tiêu chí thứ hai.
Và một cái tiêu chí thứ ba nữa là chúng ta cũng, nếu có khí máu thì chúng ta cũng nên có một cái khí máu nữa để có một cái nhìn toàn diện hơn, để đánh giá xem là cái suy hô hấp tuyếp 1, tuyếp 2 thế nào, nó là chỉ là tuyếp 1 đơn thuần hay là tuyếp 2 đơn thuần, hoặc là tuyếp 1, tuyếp 2 phối hợp, để chúng ta có một cái quyết định đầy đủ hơn. Một cái yếu tố nữa là trên một cái yếu tố cơ địa, yếu tố bệnh phối hợp, bệnh nền phối hợp, một cái bệnh thì chúng ta cũng thể quyết định, đúng không ạ? Đó là những cái chỉ số mà để chúng ta xem xét là nó sâu hơn, để chúng ta có cái quyết định nó đúng hơn. Đó là toàn bộ cái phần trả lời của tôi. Okay, so the question is, does hyphonasal cannula generate higher aerosol concentration or not? So my answer is no. The reason is, first of all, from this healthy volunteer subject study, and then you can see it compared to hyphonasal cannula at 50 liters per minute. The use of regular nasal cannula or breathing with room air, the aerosol concentration was a lot higher, even slightly lower with hyphonasal cannula. So this is a healthy volunteer study. And for patient study, we also found the same thing. This is our COVID-19 patient study. We use the hyphonasal cannula to compare with the conventional nasal cannula. And you can see, regardless of the distance, we did not see higher concentration. And more interestingly, we even see slightly lower concentration with hyphonasal cannula with the aerosol at the particle size between 0.5 to 3 micrometer. This again agrees with the study published by the Blue Journal. Thank you for your question. Okay, so the second question is to ask about the infection risk of using hyphonasal cannula for COVID-19 patients. So like what I presented in the slides, and you can see this study show us there's no significant difference between the cases of the healthcare worker by increasing use of the hyphonasal cannula. If you talk about my personal experience, I did not see increasing cases among our employees in our hospital of using hyphonasal cannula for COVID-19 patients. Our experience was very similar to theirs. It's at early pandemic or majority in March. We did not use hyphonasal cannula. We mainly just directly intubate the patient from the regular oxygen therapy, such as nasal cannula or non-rebreather mask, directly intubate. And then at early April, we realized this is not necessary. We should treat regular, COVID-19 patient as a regular hypoxemic patient. We should use hyphonasal cannula or non-invasive ventilation to avoid intubation, because we did see the crisis of ventilator. So at that time, we changed and we implement the protocol, and we did not see our staff get more cases of the COVID-19. And also I did want to emphasize is we did use PPE, including the gown and N95 and face shield. And also, especially in all our ICU, our air exchange frequency is 9 times per hour. It's pretty high. And also in some of our ICU room, we do have the lactic pressure. So if this can be applied for the institution with poor ventilation frequency or the poor air exchange, I probably cannot say that, and I did not see any study on that, but happy to see any study, investigating the infection rate in those areas. So given current precautions, is there a higher risk with nasal high flow compared to previous or alternative therapy used for healthcare workers' infection in my experience? Well, at Temple University, as I've said, we've used nasal high flow for COVID-19 infections for the last 10 months. In our experience, as I mentioned previously, we have not had any
healthcare workers, or other patients infected by the use of nasal high flow. How we use this therapy is all workers, nurses, respiratory therapists, medical personnel wear a K95 or an N95 face mask along with face shield or goggles when they're attending to these patients. We congregate these patients, if possible, to a negative pressure room or a room outfitted with scavenger device and have clear separations between individual patients in a room that may be shared with plastic wraps that are draped from the ceilings overall. So we try to create an environment where the dispersion would be lower. When patients wear nasal high flow, they also have a surgical face mask over top, and we believe that these measures are instrumental in decreasing any type of co-infection to patients with the use of these therapies. In contrast to other therapies, we believe that aerosol dispersion is less with nasal high flow than when BiPAP or face mask or Venturi mask are used. So we feel comfortable in using these therapies with the additional precautions that I just mentioned, but we believe that nasal high flow compared to all these modalities may have less aerosolization dispersion of COVID-19 compared to other forms of respiratory therapy that are needed in some patients. So another question is high flow nasal therapy efficacious in treating COVID-19 infection? Well, besides supporting oxygenation and improving mucociliary clearance, there's some thought that nasal high flow may decrease the and have lung inflammation and have some anti-inflammatory effects. I'm not sure that I can account for that as some of the benefit, but I do believe that besides performing oxygenation, decreasing the work of breathing, these are important adjuncts to other therapies like systemic glucocorticoids or maybe antiviral therapy with remdesivir or passive immunity given with convalescent plasma, and the use of other forms of therapies treating cytokine-related injury to the lungs, such as systemic glucocorticoids or some of the anti-IL-6 therapies may have time to work to lessen the patient's burden to the airway. I also think that nasal high flow, because it is moisturized and humidified, may have a role in decreasing the amount of mucus accumulation that some patients may have related to COVID-19 infection. And also, as I mentioned previously from our data, a substantial number of our patients have comorbid cardiopulmonary problems that may contribute to a worsened respiratory status during the COVID-19 infections, and by oxygenating them and decreasing metabolic performance, that we basically provide supportive care to these other therapies for their other comorbid conditions, also have a time for that to work more effectively. So I think nasal high flow has many benefits in terms of supportive therapy and may decrease mucus accumulation in the airways. Another question is, what is the opinion of senior nurses and respiratory therapists using nasal high flow compared to alternate or previous therapies delivering oxygen and treating COVID-19 patients? The majority of our patients of all the forms of respiratory devices they receive nasal high flow, and senior nurses and respiratory therapists direct that treatment. They set up the treatment, and we use this much more commonly than we use CPAP or BiPAP, which is only 3% of the patients that need advanced respiratory support, and see the benefits of using this compared to invasive ventilation overall. And one of the other things that nasal high flow allows you to do is the more easily prone patients that we use for self-proning nocturnally in a fair percentage of our patients. And it's much easier for patients to tolerate proning with the use of nasal high flow than use of non-invasive positive pressure ventilation and invasive ventilation. So senior nurses and therapists are proficient and welcoming to the use of nasal high flow therapy for our COVID-19 patients. Final question is, does nasal high flow deplete oxygen stores? No, we have had no problems with nasal high flow therapy depleting oxygen stores at our institution. That has never been an issue for us over the last 10 months. Tôi nhận được một số câu hỏi
và xin phép đọc câu hỏi và trả lời. Câu hỏi thứ nhất đó là máy HFNC HFNC có cần cái nguồn khí trung tâm, nguồn khí nén trung tâm hay không? Và đây là mối quan tâm rất lớn của các bác sĩ lâm sàng khi sử dụng HFNC. Thế thì thật ra thì trên thị trường nó đang có 3 cái nhóm máy HFNC chính. Cái nhóm thứ nhất là chỉ sử dụng bộ trộn. Thì với cái nhóm này thì bắt buộc phải có cả nguồn khí oxy và khí nén trung tâm, phải có cả. Và sau đó hai cái nguồn khí này sẽ đi qua bộ trộn, và mấy bộ trộn đó sẽ tùy theo FU2 mà chúng ta cài đặt, nó sẽ tạo ra cái dòng cuối cùng. Thế thì do đó không phải bệnh viện nào mà cũng có được cả hai nguồn khí nén trung tâm này. Thậm chí ví dụ đa số bệnh viện thì chỉ có nguồn oxy trung tâm thôi, chứ không phải là có khí nén trung tâm. Cái nhược điểm nữa của cái bộ trộn đó là gì? Đó là thất thoát oxy, thất thoát khí. Tại vì do cái áp lực mà từ cái nguồn này ra nó rất là cao, đi qua bộ trộn nên rất dễ thất thoát khí. Cái nhóm máy HFNC thứ hai đó là sử dụng cái nguyên lý Venturi, giống như cái mass Venturi này tôi nói. Thì cái nhược điểm của cái máy HFNC này là nó tạo ra độ ồn do quá trình hút khí từ bên ngoài vô. Và cuối cùng là máy HFNC sử dụng một cái tuột pin, một cái máy tuột pin tích hợp vào trong máy luôn. Thì với cái máy HFNC này thì có thể sử dụng với nguồn oxy thông thường mà không cần phải oxy khí nén. Oxy sẽ được đưa vào cái hệ thống tuột pin, và hệ thống tuột pin sẽ là cơ chế tạo dòng. Do đó nó không gây ra quá trình thất thoát oxy, và cái tiếng ồn nó rất là êm, nghĩa là không có ồn lắm. Đó là cái mà chúng ta lưu ý. Câu hỏi tiếp theo đó là khi cho thở HFNC chúng ta chọn cái kích cỡ cannula như thế nào cho đúng. Thế thì chúng ta hay hiểu nhầm là gì? Là khi chúng ta cho vào những thở HFNC chúng ta phải chọn cái cannula làm sao nó bịt kín cái mũi. Chúng ta hay nghe nói là kín thì nó tạo ra được cái áp lực. Thật ra thì điều này không tốt cho bệnh nhân. Không tốt ở chỗ nào? Khi mà bệnh nhân chúng ta chọn cái cannula mà nó kín cái mũi á, nó sẽ làm cho bệnh nhân khó chịu, cực kỳ khó chịu, và có thể gây tổn thương cái mũi. Vì trong lúc bệnh nhân dùng HFNC bệnh nhân sẽ cử động rất là nhiều, nó sẽ gây tổn thương cái mũi và nó sẽ cản trở quá trình thở ra của bệnh nhân, cho nên bệnh nhân cực kỳ khó chịu. Thế thì cách chọn cannula cho đúng là chúng ta phải chọn sao mà chúng ta vẫn thấy được một cái khoảng trống xung quanh, khoảng trống nhỏ thôi, xung quanh cái cannula. Và chúng ta hỏi bệnh nhân có cảm thấy dễ chịu hay không. Đó là cái cách để chúng ta chọn được cái kích cỡ cannula phù hợp. Câu hỏi tiếp theo là HFNC có thể được dùng cho bệnh nhân tăng CO2 hay không? Bệnh nhân siêu hấp tăng CO2 hay không? Thế thì ngay từ đầu tôi nói cái liệu pháp oxy dòng cao, chúng ta đọc là HFOT, nghĩa là liệu pháp oxy dòng cao, có nghĩa là H nó chỉ là một cái oxy liệu pháp thôi. Thật ra bản chất nó là oxy liệu pháp, nó không phải là một kỹ thuật thông khí. Chúng ta phải phân biệt giữa oxy liệu pháp và thông khí cơ học. Do đó HFNC nó không tạo ra được thông khí. Thế thì đối với trường hợp tăng CO2 mà có cái tắc nghẽn đó, auto beat, lúc này bệnh nhân đã bị giảm thông khí rồi. Thế thì chúng ta phải cần một cái kỹ thuật, một cái biện pháp có thể tạo ra được thông khí thì mới có thể thải CO2 ra ngoài. Còn trong cái liệu pháp oxy dòng cao nó chỉ giúp thải CO2 một cách thụ động thôi. Có nghĩa là bệnh nhân không bị tắc nghẽn, bệnh nhân vẫn có khả năng thông khí, và nhờ cái thì thở ra kéo dài và nhờ khả năng thanh thải ở đường thở trên thì CO2 mới được thải ra ngoài, nghĩa là giảm hoạt chết thôi. Chứ liệu pháp oxy dòng cao không giúp tăng được thông khí. Do đó trong các trường hợp siêu hấp tăng CO2 chúng ta nên chọn các biện pháp khác, ví dụ như là thở không xâm lấn. Chứ cho đến nay các bằng chứng về liệu pháp oxy dòng cao trong cái điều trị tật cấp COPD vẫn còn giới hạn. Như vậy chúng ta đã nghe 7 báo cáo và đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về HFNC trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Tôi tin là tất cả chúng ta đều đã thu được các cái thông tin hữu ích để có thêm sức mạnh, sự tự tin và tiếp tục chiến đấu hiệu quả hơn trong trận chiến với Covid.
Tôi xin được thay mặt ban tổ chức cảm ơn các báo cáo viên, cảm ơn các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã dành thời gian tham dự và đóng góp cho hội thảo. Xin được chúc các anh chị em và các bạn đồng nghiệp mạnh khỏe, an toàn trong công tác phòng chống dịch. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào tất cả các anh chị. Buổi hội thảo xin được kết thúc tại đây.